A little bit behind, 2 seconds 93. Another problem here for the Romanian, for Alexandru, and coming hard into the finish area with 3 seconds and 80 hundredths of a seconds behind. Now currently placed in the second position, and we're coming to the athlete representing Poland. It is the third race. It is the fourth race in the circuit. We already had Winterleiten, we already had Lars, and when we can look a bit at the results back there, we had in Winterleiten a stunning win, stunning victory from Michi Scheikel with 75 hundredths of a seconds ahead of the second place Alex Oberhofer, and the third one was also an Italian. Yeah, as you wish to see, it is a bit of a Italian and Austrian competition right here, because the top spots are always changed with Italy and Austria and then in the female competition, we have Eveline Landala. Really, yeah, is ahead of the other athletes. But now back to the race here with the athlete from Poland, Wojciech Kwiatkowski, being at the third intermediate time, 2 seconds 71 behind. Seine Endzeit im Ziel 1:03:46, 1.03.46 for Kwiatkowski Wojciech from Poland. Und nach Polen kommen wir zu einem, der die Startnummer 6 auf seiner Brust trägt. Marco Alma, representing Switzerland. Diese Strecke in Angriff nehmen und natürlich versuchen, jetzt having slight issues here at the start. And as I heard, we have Othmar Peer up there with some interviews already for us. Steht hier bei mir. Andreas Castiglione steht hier bei mir, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen erstmals aus dem Kühtai. Eigentlich eine Skistation, aber mittlerweile weit mehr. Die Radsportler sind im Sommer hier, die Langläufer, die Touren-Skibergsteiger, eine wunderbare Umgebung. Und so passt es natürlich ideal, hier auch eine Rodel-Weltmeisterschaft auszutragen. Es war eine Blitzaktion, würde ich meinen, Andreas Castiglione. Im Sommer wurde erst diese Weltmeisterschaft ans Kühtai vergeben. Steht hier wirklich eine wunderschöne Bahn, die gibt es ja auch erst seit 2021. Ein junges Organisationskomitee und eine Weltmeisterschaft gleich jetzt schon zu Beginn mehr oder weniger dieser Karriere. Tolle Geschichte. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Also da ist ein sehr junges Team, das letztes Jahr schon einen Weltcup organisiert hat und das mit Bravour bestanden hat. Deswegen war auch, sage ich mal, nach der Rückgabe von der WM von Rumänien ein Wunsch von uns, von der FIL, dass Kühtai diese WM übernimmt mit dem Verein Selrein. Und das ist also wirklich im Vorfeld also dann auch gut gelungen. Also Sie haben natürlich in den letzten Tagen und Wochen viel Arbeit gehabt, aber ich glaube, du kannst das am besten beurteilen. Die Bahn steht gut, das Organisationskomitee hat seinen Job gemacht, es ist angerichtet. Ja, alles angerichtet, also die haben eine Wahnsinnsleistung gebracht. Das ist ja eine Bahn, eine Touristenbahn, die jetzt für das Rennen, für die Weltmeisterschaften präpariert worden ist. Und das in 10 Tagen, das ist eine Wahnsinnsleistung, was der da gemacht hat. Es ist ja keine fixe Struktur hier. Alles ist sozusagen hergebaut worden für diese WM. Und die Strecke ist im besten Zustand. Man hat es gestern schon gesehen an den Zeiten, die im Training gefahren sind, die Athleten. Also wirklich toll. Du bist als ehemaliger Weltklasse-Rodler, wie die meisten Funktionäre eigentlich im Rodelsport, natürlich also schon neutral, aber natürlich in erster Linie wirst du natürlich hoffen, dass deine Italiener hier stark abschneiden. Was erwartest du überhaupt sportlich von diesen Weltmeisterschaften? Ja, sportlich wird es sehr interessant. Bei den Damen haben wir logischerweise eine Evelyn Landtaler, die sehr stark ist, aber dahinter sind sehr viele Medaillenkandidatinnen. Da wird es sicher interessant um Silber und Bronze.
Und bei den Herren, ja, da haben wir 6 bis 7 Herren, die wirklich um die Goldmedaille kämpfen können. Man hat das bei den letzten Weltcups gesehen, die sind alle zeitlich sehr, sehr eng beieinander. Und da wird es halt zwischen Österreich, Italien und vielleicht der Slowene, der eine Überraschung bringen kann, werden sich die Medaillen da ausmachen. Ja. Und auch bei den Dopplern, da wird es auch sehr interessant, da haben wir ja heute schon die Entscheidung. Ja, im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo eben ein Kammerlander, ein Gruber, ein Scheikl immer den Ton angegeben hat, sind jetzt sehr, sehr viele Junge mittlerweile nachgekommen, bei den Damen wie bei den Herren, die heute und morgen um Medaillen fahren können. Richtig, ja, die Nachwuchsarbeit ist in den letzten Jahren sehr groß geschrieben worden und es sind sehr junge, starke Athleten nachgekommen, die ja teilweise im Junioren-Weltcup noch unterwegs sind, aber schon jetzt bei den Weltmeisterschaften da mitfahren können. Also das zeigt auch, wie stark der Nachwuchs ist. So, und dann gehen wir wieder zurück zu unserem Rennkommentator Martin Böckle mit diesen ersten Eindrücken hier vom Kühtai. Und wir melden uns immer wieder natürlich, wenn wir den einen oder anderen prominenten Sportler, es sind ja viele ehemalige Weltmeister hier, Ihnen präsentieren können. Also ab zu dir, Martin, alles Gute. And there we are back at the race with a new leader. It is Simon Dies representing Germany with 90 seconds, hundreds of a seconds ahead of Rémi Davio de Ternay, the French athlete. And currently on the track, it is another Romanian. It is Andrei Deac-Viore coming into the finish area and securing himself the 4th spot here with 2 seconds and 92 hundredths of a seconds behind the strong German athlete. And also back here up to the starting gate, we have Dominik Neupa representing Slovakia. And he is also in the double-seated competition with his brother. The results from the second training yesterday, he was they were on the 5th spot in the double-seated, but as we know them, they are always ready for some surprises, and hopefully today is a day for them to bring home a medal for Slovakia. But here in the single race, we have some slight issues up there in that left turn coming into the snow barrier, and leaving some time behind there, having already 2 seconds and 7 hundredths of a second delay here coming into the intermediate time. Many people are along the track, and as you can see, the passion for natural track loose sport here in Kühtai is really, really high, especially with their home athlete Ricarda Ruetz coming into the female qualification rounds. And here it is, Dominik Neupa, currently on 5th position, 4 seconds and 58 hundredths of a seconds behind. But you can see, as you can see them, there were some problems in the upper part, and hopefully Leonard Biasoli, representing the United States of America, is finding a better way down there, pushing himself out there, and is on the track. So 70 seconds in the race, a slight sunny spot there, and another sunny one here directly in the turn. Yeah, that could be some issues, some visibility issues up there, especially there is a very important turn, because you need to really aim the top spot of the turn to get some speed out of it, and for sure to really get some fast times going under the Red Bull blow up. Is a bit behind here. Third intermediate time was 4 seconds, and here we are in the finish area right now on the second last spot on A position. But
He is feeling it. He is happy with it, and he is really, really happy to be here to compete in the World Championships. Leonard Piazzoli, Poland. Next up, Konrad Plonka. Covered up in the mouth. As I said, -7 degrees up there. 795 meters long. Average gradient of 11.9%. And approximately 7 really, really important turns in there. 2 seconds behind. Zweite Zwischenzeit 26, 41 second, intermediate 26.41. Und die dritte Zwischenzeit 42, 92. Also right now at the third intermediate time through. Konrad Plonka. Last few meters. 1 minute and 3 seconds and 30. Currently 7th position. So 35 athletes are in the field. 10 are already in the finish area. And he is chased by another Pole, Patrick Hudi. Hier an den Start geht für sein Heimatland, für Polen. Und ein paar kräftige Schläge und dann hinaus. Aerodynamic position on the slat. 38 hundredths of a second at the first intermediate time. It is a very important one. It is the starting time. It is the reaction time here. But right now, really. Diesen Bildern, die wir da sehen. Drohnenaufnahmen. Rodler, Herz, was willst du mehr? Wir sehen auch die We're not able to see it, but I guess he touched a little bit the wooden barrier up there in that 180-degree turn. And also here coming into the touching again. The wooden barrier, which is actually not that good, slowing himself a bit down. For sure for the lower part of it, because the lower part, it is very important. We have another 3 or 4 turns which have to be really, really perfect, and the last few meters 1 minute and 7 seconds. It is unfortunately right now the 11th position with 9 seconds. So Simon Dietz still in the lead. We're coming to the next one. Poland with a very, very strong and huge team here at the World Championships. It is actually the 25th FIL World Championship in National Track Luge, and there are 1 competitor. It is Evelyn Landthaler. She aims for her 5th gold medal, is currently sharing the top spot with Ekaterina Lavrenteva, coming from Russia, who is not taking part here in the World Championship. I guess she is retired, and also the current world champion at the male, Alex Gruber, is not competing, as he retired at 2023 after his last World Championship. But it is going to be very interesting here in the male field, because we have Michi Scheitel representing Austria, we have Florian Clara representing Italy, Alex Oberhofer, Italy, Fabian Brunner, Italy, and Daniel Gruber, Italy. Those athletes are ready to secure themselves the top spots, but as the top favorite here
It is for sure Michi Scheike with 2 training wins, with World Cup win already here. So we will see what is going to happen. Not today, but for sure tomorrow, when it is the huge final day. And now coming up with the first one representing the Czech Republic, David Riddle. Und wir sehen jetzt eine blonde, wallende Mähne und die gehört zum Check. Zu David for David Riedl from the Czech Republic. Ja, wir blicken nach oben, sind da via Drohne aus der Vogelperspektive. Mittendrin statt nur dabei. Holzknechtkurve hat er gut gemeistert, der junge Tscheche. 25:09 die zweite Zwischenzeit. 25:09 second intermediate for the young Czech guy. Ja, und wir sehen ihn in einer der letzteren Kurven, kommt jetzt Third intermediate time, 86 of a second. Right now it is a podium spot for him. It is the third position, but yeah, staying on the podium, 1 second and 98. Happy with the run. Congratulations, David, for your run. Happy with his run and smiling towards the camera. And it is another American, Mason Pelicek, motivating himself here in the starting gate and pushing himself out there. As you can remember, 8 seconds and 1700ths of a second was the starting time for Simon Dietz. He has 8 seconds and 58, 4100ths of a second behind here. Coming into the S curve. Second split time. Here we are. Last intermediate time. Currently 6th position. Oh! There we have the first crash, but not time to lose any time, and back on the sled, back in the track. But this is going to be not an outstanding time, but it is a perfect display of his motivation, of his passion, of his sportsmanship here at the FIL World Championship. He is willing to finish that race. He is willing to have himself back into the second run, and here in the replay we see the problem he was touching at the very first part of the turn, the snowy barrier, and unfortunately flying off the sled. And next one up there with the golden helmet, representing Switzerland, Shohei Tanaka. Let's see if we can match later on the weekend the color of his helmet with the color of the medal, but right now he is 61 seconds, 161 of a second behind. And with perfect aerial footage here, we see those very selective cores with 1, 2, 3, 4, 5 turns already up here in the upper section. And many people are working out up there, trying to provide the best track for each and every athlete. Working for the last 10 days to produce a solid ice, to produce a World Championship worthy track.
And Tanaka Shohei back in the finish area, currently on the 14th position. Enjoy the Kühtai area. Und Daumen nach oben, thumbs up for the guy from Switzerland. Da lacht an den Nacken auf den Lippen. Koskun, Koskun, representing Finland. A Finnish luge Viking here at that mountain valley next to Innsbruck. It is approximately half an hour drive away from here. Not just well known for the skiing resort, also well known for the passion for sledding, providing that track where the World Championship is, also for the bigger mass, for the spectators, for the public to try that luge sport. And in the last few months, the FIL produced a very interesting new project. It is the Future Workshop, where the sled, which we can see here, which is a Koskun on it, in a bit lighter and not that hard or not that difficult way for the public to try sledding and to get more young athletes into that wonderful sport and to get the attention of the public to sledding. Now in the finish area, right now in the 6th position. Not that happy with it, but Koskun have another chance later that day. Ja, da schüttelt den Kopf, der findet, da ist nicht zufrieden. And the third American in the starting field is Thomas Matthews. Pushing himself out. As you could see early on by the other athlete, the upper part, the starting section, is a crucial part here to get in the race without any problems. But also he touched the wooden barrier, which leads to a delay here with 1 second and 57 hundredths of a second right now. Also viele schöne Streams, die da wunderbare Bilder aus Kühtai zeigen. 25,92. High speed section up there, coming into a slack turn and then going into another little S. And it is the second last turn here on the track. Oh. But there we are, 11th position for Thomas Matthews, representing the United States of America. So the day is fully packed with luge sport here on the beautiful Saturday. We have at 2:00 p.m. the first big medal decision with the double-seated. And we also have the female first qualification run with 20 athletes here. Yeah, now the focus is back on the athletes coming right all the way from Slovakia. Gabriel Halsin. Zwischenzeit 24,69, 24.69. The second intermediate time for the Slovakian guy, Halsin Gabriel. Dritte Zwischenzeit 39,50, 700 ist da hinter der Bestzeit, die immer noch Simon Dietz aus Deutschland hält. Ja, kann er dies im unteren Teil noch aufholen? Nein, er kann es nicht. Und da ist er 2 Zehntel hinter der Bestzeit.
58.37. And now up with bib number 20. We have the first Austrian athlete here, Florian Mark, at the home World Championships. Last year we had a World Cup already here. It was a perfect testing ground for the Austrian athletes. And now we are nervous to see what Flo Mark is about to produce here on the track, on the 795 meter long track here, with a few hundreds of a seconds already ahead of Simon Dietz. And now we've already 59 hundredths of a second in front. It is a green here at the intermediate times with a 23.76. It is 76. It is the first benchmark here on the second intermediate time, and it is another benchmark here on the third intermediate time with a 38.331 seconds and 10 hundredths of a seconds already ahead here. And we are able to see another, can I say, universe here in the luge sport, but it is Florian Mark with a new best time here with 57.49. And to remember the fastest time of the training runs, it was Michi Scheichel with 56.65, so another second faster than Florian Mark. And the next one who is trying to grab the top spot from the Austrian athlete is Jerome Almer, coming from Switzerland. Also, he is working in the future workshop in the FIL to provide more and some interesting new race formats. Kind of the journey is kind of going towards ski cross, but on the slat. 1 second and 22 hundredths of a seconds behind here, currently on the 4th position. So the gap is not that close between the first, the second, and the fourth. We have to be 1 second and 8 hundredths of a seconds behind Flo Mark to get himself on the podium. Right now on the current podium, but with 2 seconds and 12 hundredths of a seconds, he is placed on the 6th position right now. Looking if there's something more in it. He was a bit too early to get up here, and he's not that happy with his little mistake. Was a bit of distracted by the blue blow up here, was thinking that that one is the finisher, but actually it is the Intersport, the white one, where the timing stops. And we are coming to the next one. Peter Neuper, the brother of Dominik Neuper, also in the double-seated competition. And let us see together if he makes it without any mistakes compared to his brother Dominik. He had some slight issues with the wooden barrier, but 3 hundredths of a seconds. Now it is 1 second and 8 hundredths of a seconds behind right now here, and this would be the 4th position. And here we are. Last few turns. Hopefully they're setting up some radio talks that this is not going to happen again, as we have seen with Jerome Almer going out of his position too early, but back in the finish area. Neuper on 5th position. Next one, Samuel Alsin. Auf Rang 5 im Zwischenklassement ein. Also wir schauen noch mal drauf. Marc Florian führt
vor die 37 Gabriel aus der Slowakei. Hier kommen und bleiben wieder der Slowakei mit der Startnummer 23, Halcin Samuel. Followed by the race drone, 7800ths of a second behind. And it is high speed here. 9600ths of a second. There was not much coming up to the second intermediate time, but now in the finish area, going through with 1 second behind, currently placed in the 3rd position. Entscheidungen fallen hier in Kühtai und wir sehen eine sehr, sehr gute Zeit von Samuel Halcin mit 58. Vitkral Darf er zufrieden sein. representing Slovenia, fully focused, fully concentrated. Some deeper breaths up there, and now it is the tension and the motivation from the fellow competitors, which sends him on that partly sunny track. And maybe we see also some changes here with the sun on the ice. The sun is probably a bit of working, but not for Vitkral. He is 700ths of a second ahead of Florian Mark. Maybe we are going to see some changes here in the ranking, but not yet. He is not done yet. 2900ths of a second. He have to be on the perfect position, on the perfect track, on the perfect line here to get himself on the top spot the last few meters, and it is a new leader. He is able to place himself in the leading booth in the sun with 8400ths of a second in front of Flo Mark, getting some honorary high fives. And up there is Fabian Achreiner representing Austria. Also knows the time of the leader right now. And that one was a pretty fast one, 56.65. Same ex-equal with Michi Scheichel's yesterday's training best time, and right now we have Fabian Achreiner ahead. 200ths of a second, not that much, but maybe we see a bit of bigger pillow, but in the wrong directions. 1800ths of a second behind right now. This is going to be a tough one, especially now with touching the wooden barrier. This is, I guess, not enough to place himself in front. 17 seconds, hundredths of a second behind of Vitkral, the Slovenian athlete right now on the second place, which means we have Slovenia, Austria, and Austria right now currently on the podium. And the next one, who wants to be faster than his fellow landsman, is Vincent Streit representing Germany, a very, very young athlete with a bright future here in the national track luge sport. 2300ths of a second behind right now, and as you can see, the performance, hopefully he was not touching the wooden barrier, but speed-wise there were no problems for him. 1 second and 1000ths of a second right now behind, and now you have to fire on the
power mode here on the last part, on the lower section of that track in the Kühtai. But I guess he had some slight issues up there, which costs him a bit of a time here. There we have 3 runs here, and this is it for Vincent Streit. 1 second and 75. Not that happy with his performance so far. I guess he thought he was a bit faster, but nevertheless there are still some chances for him to get himself into the finals, and we hope also that Sebastian Feldhammer, Austria, gets himself a good position for the upcoming runs here. 700ths of a second behind. A bit of dust here. We have him in the lower part of the picture, back into the shadow part of it. 2600ths of a second behind right now. Oh, wooden barrier. That is for sure not a convenient way. Also now any problems here, and he knows it, that he made some mistakes which costs him a huge amount of time. 1 second and 2300ths of a second behind, but still on the 4th position. So second, third and 4th are going to Austria. 1 is Slovenia, but it is Patrick Bignetter's time to shine here in the first qualification round, opening again another level of national track luge sports with 300ths of a second ahead of Witkral on the first intermediate time, but he is not done yet. There are some parts where many things can happen. Some mistakes can, or slight or easy mistakes can cost himself a lot of time, but still ahead. Not that much. You can see here on that intermediate time that the run from Witkral was outstanding already. And here we have the red one lighting up with 400ths of a second behind for Patrick Bignetter, Italy. Coming hard into the finish area and going over the 800ths of a second ahead. So the last and lower part was a perfect part for Patrick Bignetter. He's smiling, he's happy, and he knows that he did some things right with a new overall track best time here with a 56.57. Next Italian up there, it is Florian Clara. Yesterday's second place here at the trainings results with just 200ths of a second behind Michi Scheikel, pushing himself out of the start gate. And now the chase is on between the two Italian, between Florian Clara and Patrick Bignetter. Flo Clara, first intermediate time, 100ths of a second ahead here, but really fighting hard here on the first really important turn here with one edge in the air, but still having the focus on the next few meters coming. But unfortunately that cost a bit of time here. 3400ths of a second right now. Let's see what he can make in the lower part, if he can will he aim the top spots here on that turns. 50 hundredths of a second, so he is starting his chase right now. But we know Patrick Bignetter had a very strong lower part here, and Florian Clara is placing himself in the third position. He exactly knows what happened here in the top part, which what costs him the leading position right now, and also the
hand move was kinda tricky for him here. Fabi Brunner, third place yesterday in the training. So the Italian are really strong. The Slovenian, especially Vitkral, is really strong, and for sure the Austrian. Those three nations are going to fight for the medals here. And we have Fabian Brunner with already 500ths of a second ahead in the first intermediate time, but right now 7400ths of a second behind after the second intermediate time. Also having from top to bottom always little problems touching the wooden barrier. 7300ths of a second right now behind. So it is another beautiful and 100% run for him, with a lot of little problems, and to sum all the little problems up there in the final results, we have that delay of half a second to Patrick Bignetta for Fabian Brunner. Leaving the finish area pretty fast, and now the training's fastest Michael Scheikel is up there in the starting gate, and we had a new new best time here with 56.57. Let's see what he is going to make out of that opportunity, out of his run here. First intermediate time, 1600ths of a second ahead of Patrick Bignetta, and looking really smooth, aiming all the curves on the perfect spot. 3000ths of a second right now ahead. So this is going to be another, hopefully so far, dream run for Michael Scheikel, and also pushing his self-esteem here high up, and setting himself or secure himself bigger and harder the top favorite position. And now finish area, what is here, 56.01, another best time for him, with more than a half seconds ahead of the Italian, ahead of Patrick Bignetta. So it is a power demonstration of Michi Scheikel, and it is not done yet. Dani Gruber, Italy, up there again, and he already heard the time of Michi Scheikel, and now he is ready. He is motivated. You can see it in his position, aerodynamic, but first intermediate time, 700ths of a second behind. But there are still plenty of chances to speed up his sled. Still 700ths of a second, but Michi Scheikel had also, like Patrick Bignetta, a top lower part, top bottom section, and Daniel Gruber touching a little bit here the wooden barriers with 1600ths of a second right now behind. So let's see what he can make in the lower part of the track. Not that fast that we've seen it by Patrick and Michi coming into the finish area, 3700ths of a second behind, but still placed in the second position. So the first 6 athletes are within a second here, and those 6 athletes are for sure those athletes to look at. And the next one is Siga Kral, the brother of Vitkral. Sitzt auf seinem Rennschlitten Kral Schiga. Little bit of a start delay. There are some track workers in the track.
Michael aus Österreich. trying to provide him also Vor Daniel Gruber perfect aus conditions here. und 56 Hundertstel vor Patrick Biegner. Waiting up there. Those are the seconds which are very important for the mental game, for the mental strength, for the concentration and for the focus. And he is going through the track in mind, having every turn on fleek. And I heard here that we are having another interview partner up there in the Kühtai. Gestartet, momentan klarer Vorsprung. Ja, definitiv klarer Vorsprung würde ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall der Lauf noch ein bisschen mit Fehler behaftet. War sehr nervös am Start, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist super aufgegangen und ja, für mich ein Wahnsinnsstart in die Rennen. Einer der großen Mitfavoriten, zuletzt ganz oben gewesen, Florian Klara, hatte einen Fehler, also man sieht also, es ist hier für niemanden eine gemähte Wiese. Nein, definitiv nicht. Also man merkt schon, es kommen von Fahrten zu Fahrten immer mehr Unebenheiten außer. Das macht es nicht unbedingt leichter, man kommt da auch schnell mal in einen Schlag, was einen herbremst und nein, man muss einfach immer fokussiert bleiben und ja, schauen so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen. Gut regenerieren, Michi, morgen geht es für euch weiter, zweiter und dritter Lauf. Das war also Michi Scheichel, die große Hoffnung der österreichischen Nationalmannschaft und momentan hat er alles richtig gemacht. Damit wieder zurück zu Martin. And we are back in the race with Siegerkrall. Hopefully that little delay made him not nervous. 31 of a second behind right now and always trying to have the perfect aerodynamic. Oh, crash here. Und das wird ihn jetzt wirklich wurmen, das wird ihn ärgern. Den Slowenen, da sieht man ihm seine Frustration regelrecht an. Das tut uns jetzt sehr leid für diesen Sportsmann. There are a lot of things can happen here on that 795-meter long track, and this is actually the third crash here on that qualification round. We can see it in the replay, touching the wooden barrier. Hopefully nothing happened to Sieger, and we are back with Othmar Peer. Der sitzt noch im Starthaus. Kurze TV-Break haben wir wieder und dann geht er ins Rennen und beschließt diesen... Ja, Patrick Biegner ist jetzt bei mir der Rekordweltmeister aus Italien. Patrick, dritter Rang vorläufig für dich. Erklär uns ganz kurz, wie hast du deinen ersten Lauf erlebt? Ja, mein Lauf war nicht so schlecht. Ich muss sagen, vielleicht in unteren Tal habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen, wo ich könnte besser fahren. Aber ich muss sagen, ja, mal zufrieden. Es sind 3 Läufe da bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, es ist feiner, dann jetzt von hinten umzugreifen. Da ist noch nichts verloren. Logisch, der Abstand ist vielleicht schon ein bisschen groß, aber ich bin zuversichtlich und wir werden morgen eine spannende WM noch haben. Das hat ein Patrick Biegner immer wieder bewiesen, dass der noch ordentlich Gas geben kann. Ein Michi Scheichel hat gesagt, also schaut bitte nicht auf die Ergebnisse dieser Saison bei den Weltcuprennen. Eine Weltmeisterschaft, das ist wieder ganz was anderes. Und Biegner, der weiß genau, wann er richtig abdrücken muss. Ja, die Saison hat früher wirklich nicht gut umgefangen und ja, das ist dann auch schwierig, dann wieder die Lockerheit zu kriegen. Das habe ich selber noch nie mitgemacht, dann habe ich mitgemacht. Ich habe aber gesehen, ich bin gut drauf, wenn ich wegkomme und das war's und das habe ich morgen noch das wünschen wir dir für morgen alles Gute. Danke Patrick, dass du hergekommen bist. Himself fast again. He knows how to put himself in the top spots. Aus Italien. Und wir warten noch auf einen weiteren Interviewpartner. Und dann wird Martin Böckli für Sie zusammenfassen, diesen ersten Durchgang. Wer vorne ist, also den Zwischenstand bekannt geben. Die Herren haben heute Schluss, die kommen erst morgen wieder dran, aber die Damen
Damen kommen heute zweimal noch dran und für die Doppelsitzer fällt ohnehin die Entscheidung. Federer Stefan representing Switzerland in the finish area, 1 second and 24 hundredths of a second behind here. Not really happy with his performance, throwing his gloves away. And yeah, this is the only appearance of the male athletes today. The next two runs are tomorrow, Sunday, and we are able to see the female athletes 2 times a day, and then for sure the first medal decision in the double-seated competition with 8 different pairs on the start, coming from 5 different nations. And yeah, let's look a bit on the results of the qualification. Michi Scheikel, first place. Second place, Daniel Gruber. Third place, Patrick Bignetter. And really close, 56.01, 56.38 for Daniel Gruber. So perfect position for the 3 top athletes. Then we have the 2 Halsins, 13 and 14 position. The 2 Germans, 11 and 12 position. And unfortunately, so Stefan Federer, ein gebürtiger Südtiroler, der allerdings seit Jahren schon für die Schweiz an den Start geht. Stefan, wie ist der gelaufen? Ja, das war heute leider nicht ganz mein Tag. Ich hatte schon große Probleme beim Training gehabt, mit der Materialabstimmung. Stefan Federer actually coming from Italy, but is starting for Switzerland, having some problems already yesterday here at the training, and today was not his perfect day. Probleme gehabt, Florian Klarer beispielsweise, jetzt der Slowene Krall. Also die Bahn ist offensichtlich wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. On that really selective track here, it is a really tough one. It is fast, and you don't have much time to resolve any mistakes here. But there are still 2 runs ahead, and there are still plenty of chances for Stefan Federer. And wir melden uns dann natürlich in der Pause mit vielen prominenten Sportlern aus der Vergangenheit, natürlich auch mit Funktionären, die hier diese Weltmeisterschaft ausrichten. Also in wenigen Augenblicken melden wir uns bei Ihnen wieder und damit zurück zu Martin. Diese 25. FIL-Weltmeisterschaft im Rennrodeln auf Naturbahn. So this was the first run here for the male athletes, with a beautiful panoramic view here in the Kühtai. A lot of people up there cheering for the athletes, and we are looking forward to the female competition. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aus, weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein.
es steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. Am kommenden Wochenende folgt für die Naturbahnrodler mit der Weltmeisterschaft im Tiroler Kühtai der diesjährige Saisonhöhepunkt. Im Rahmen einer Pressekonferenz in der Medienhalle Hall wurden die Höhepunkte vorgestellt. Österreichs Athleten kommen mit etlichen Erfolgserlebnissen zu dieser Weltmeisterschaft. Im Herren-Einsitzer gehört der Steirer Michael Scheikl zum Favoritenkreis auf eine Medaille. Von den bisherigen 3 Weltcuprennen in der Saison hat er 2-mal gewonnen und einmal Platz 3 geholt. Start nach Wunsch. Ich bin richtig gut in die Saison gestartet, habe ein extrem gutes Gefühl auf der Rodel für mich selbst. Einfach ein Selbstvertrauen gedankt schon von Beginn an und oftmals ist das ziemlich wichtig, weil da zehrt man oft die ganze Saison dran und mit dem Gefühl gehe ich jetzt eigentlich auf die WM hin. Die größte Konkurrenz für Scheikl kommt aus dem Lager der Italiener. Patrick Bigneter hat die Premiere letzte Saison in Kühtai gewonnen. Obwohl er stark in Form ist, hat er in den letzten Rennen aber mehrfach gepatzt. Gespannt sein darf man auch auf Teamkollege Florian Klarer. Er hat vor 2 Wochen in Laas seinen allerersten Weltcup-Sieg gefeiert. Jetzt darf ich mir nicht auf Seite gehen, aber ja, ich werde schauen, draußen mitzukämpfen wird sicher spannend, weil die Jungs sind auch da und da müssen wir schauen draußen, wie es wird. Und ja, Ziel ist sicher eine Medaille zu machen, weil die Chance ist da und ich fühle mich auch gut, bin top in Form und von dem her werden wir sicher umgreifen. Bei den Damen ist klar, an der Südtirolerin Evelyn Landthaler führt nur dann ein Weg vorbei, wenn den Österreicherinnen 3 Traumläufe gelingen. Ich fahre als Titelverteidiger hin, ich möchte einen Titel verteidigen. Es wird sicher spannend, wir haben jetzt schon gute Trainings gehabt, aber bis jetzt darf mir eigentlich niemand fahren bis vor der WM und es alle nicht. Also es wird sicher spannend und ich freue mich voll drauf. Beim Weltcup in Kühtai in der letzten Saison sind sowohl Tina Unterberger als Dritte wie auch Lokalmatadorin Ricarda Ruetz als Zweite auf das Podest gefahren. Ruetz spürt den Druck der Heim-WM, fühlt sich aber bereit. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet und ich habe alles gemacht und jetzt sicher der Druck ist da, vor allem von außen, weil einfach Heim-WM und alles. Aber ich glaube, ich kann damit hoffentlich ganz gut umgehen und ich starte einfach ins Rennen mit dem Gefühl, dass ich das schaffe. Im Doppelsitzerbewerb sind Maximilian Bichler, Nico Edlinger in aussichtsreicher Position. Sie sind die regierenden Europameister und führen im Weltcup souverän. Aber der Kampf um Gold ist äußerst eng. Ganz sicher kann ich es auch noch nicht sagen, weil die Lambacher sind echt eine sehr starke Konkurrenz. Aber auf den Bauer und Hofer darf man auch nicht vergessen, weil die fahren auch echt super, was die zusammenbringen. Also das ist echt unglaublich. Also die WM in Doppelsitzer, die wird echt eine gute Konkurrenz werden. Auch ÖRV-Präsident Markus Brock freut sich auf die Weltmeisterschaft in Kühtai und ist von seinen Athleten überzeugt. Bei der Weltmeisterschaft gibt es ja 4 Disziplinen, 4 Rennen und man hat in jeder Disziplin ja, schon große Medaillenchancen und es wäre natürlich schön für den Verband, für die Athleten natürlich und für die Trainer und Betreuer. Also es wäre schön, wenn man in jeder Disziplin eine Medaille machen könnte. Abgerundet wird die Weltmeisterschaft mit einem Teambewerb. Alle Rennentscheidungen gibt es Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr im Livestream. And we are back here at the FIL World Championships 2025 with Othmar Peer
having him up there in the Kühtai with the first few analyzing talks with Leander Moroder. It was an interesting first run here for the male athletes. Schon wieder auf Sendung bei mir ein prominenter Mann. Es ist Leander Moroder, der sportliche Leiter. Schauen wir vielleicht in die Kamera. Sportliche Leiter der italienischen Nationalmannschaft, einer erfolgreichen Nationalmannschaft. Leander, vielleicht ganz kurz, Blick zurück. Italien hat eigentlich die letzten Jahre, ja fast Jahrzehnte, fast immer die Nationenwertung vor Österreich gewonnen. Warum ist Italien so erfolgreich im Naturbahnrodeln? Ja, ich glaube, das ist relativ einfach zu antworten. Es geht darum, dass da gibt es vor allem in Südtirol natürlich jede Menge Vereine, die unglaublich gut sein und Tätigkeit haben und seit Jahrzehnten. Und allem wieder natürlich kommen dann die entsprechenden Talente heraus. Und deswegen läuft es darum, blöderweise oder leider Gottes mehr in Südtirol als im restlichen Italien natürlich. Im Trentino gibt es was. Aosta ist heutzutage nicht mehr so, leider Gottes. Aber es reicht, es ist allem noch so. Die vielen, das sind über 25 Rodelvereine, Vereine, die Rodeltätigkeit haben und die machen eine tolle Arbeit. Ich glaube, das ist der Grund. Also gute Arbeit in den Vereinen ist natürlich fast in jeder Sportart die Basis für die The domination of the Italian athletes is based on the good work in the local clubs here, and as you can see here, there are a lot of people, a lot of young talents coming up here into the top field of the World Cup competitions. Millet waren damals, glaube ich, die Weltmeister, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die waren schon sehr, sehr stark. Warum ist dort nichts mehr los? Ja, das ist interessant, die sind jahrelang so weiter, ein bisschen, am Ende eher mehr so umgewurstelt, die richtigen Verantwortlichen waren alle noch tätig bis vor ein paar Jahren, aber es hat sich ein bisschen anders entwickelt. Es ist einfach die Konkurrenz zum Ski, vor allem auch in der Val d'Aosta, ist ja klar, nicht? Das ist enorm, nicht? Und die Interessen haben sich verschoben. Nicht? Und ein paar Leute haben es einfach aufgegeben, die maßgeblich Verantwortlichen, und jetzt sind wir so, ne? Das ist blöd. Im Südtirol haben wir es noch aufgehalten, also im Gegenteil, wir sind momentan relativ gut drauf. Im Herren-Einsitzer schaut es momentan noch gut aus für Österreich in der Bilanz. 15 Siege bei Weltmeisterschaften der österreichischen Herren-Einsitzer, 10 für Italien. Momentan schaut es auch recht gut für die Österreicher aus. Analysieren wir vielleicht ganz kurz diesen ersten Durchgang. Ja. Michael Scheichel hat eigentlich ordentlich Vorsprung, obwohl natürlich noch viel passieren kann. Es sind ja noch 2 Läufe, 37 Hundertstel vorne vor den jungen Daniel Gruber und dritter Patrick Bignetter. Wie würdest du das bewerten? Ja, genau. Also jetzt ist es so. Der Michael ist einfach ein richtig routinierter und guter Fahrer. Absolut. Sehr elegant. Allen konstant. Der hat einen guten Kopf. Das muss so sein. Und der ist bei jedem Rennen auch ein Superwärter. Das ist einfach schon seit vielen Jahren. Der war wir haben eine größere Gruppe. Wieder weiter, also die Pause kürzer als geglaubt. Danke vielmals, Leander. Wir haben noch mehr Gelegenheit in den Pausen ein bisschen zu plaudern. Vielen Dank an dich und ich gebe zurück zu Martin. Ich glaube, es geht wieder los. So we are back in the race and we are back in the women first run of the day with the bib number 1. It is Ionela Boca coming from Romania. And with Nadine Staffler representing Italy, we are ending then that first race of the female athletes. Und soeben die offizielle Startfreigabe erhalten für die Startnummer 1 für Ionela Mihaela Boca für Rumänien. Alles Gute. So, bib number 1 on the track. Yesterday's fastest
times at the women's singles was for sure Eveline Lantala, who is aiming for her 5th gold medal in front of Tina Unterberger, and in the 3rd place Ricarda Ruetz with 58.65 seconds. Here she is for sure feeling a little bit the pressure here at the Home World Championships. It is also, beside the pressure, it is a huge honor for her to compete here on home turf. And last year we already had the World Cup here, which was a perfect testing ground for her in the top 5, ending up the World Cup 2024. And now we have the first one right in front of the finish area. It is Ionella Bocca. And she is celebrating her run with the fist up high in the air. Still -7 degrees, a bit warmer, and 20, as I said, competitors in the starting field from 8 different nations. We have the second nation right now. It is Ruby Holland Moritz. Ruby Kala Holland Moritz. .53 of a second already ahead here in the first intermediate time, but having some slight brake issues here beforehand of the turn, and always more and more sun is coming into the track. 2 seconds and 88 already here ahead in front of Bocca, Ionella Miahela. Also a very young athlete. She is Ruby Kala Holland Moritz. 7 seconds. This is another benchmark right now for the German athlete, followed by the race drone, and not just broadcasted that race here on K19.tv or on the FIL homepage. It is also streamed on Servus TV, on a very popular Austrian sender channel here. And now we have a new leader, 10 seconds ahead, and coming to the next athlete representing Romania, Alexandra Dehac, pushing herself out of the start gate. Problems here, that costs a lot of time. Lost her glove here, breaking down, and put on her glove again. So this is probably the end of her competition. 13 seconds and 80 hundredths of a second, but there's still 2 more runs for her. But the position is not very well for Alexandra Dehac. Oh, there was some part of the sled falling off here. Hopefully nothing happened to the Romanian athlete. There is a problem with her hand, as we can see, and there are a lot of helping hands here already to get her off the track. So in the replay we can see what happened here. Changed the hands here, and the turn was not quite well executed. Something broken up here on the handles.
And now it is trying to stop. She's trying to stop herself. And up there, it is Maya Boda for sure, having to wait a little bit longer. And dear Alexandra Deak, Romania, we wish you all the best here from Hopefully the finishing area. there is everything all right with her. And yeah, she has to go up off the sled. Maya Boda representing Poland. And now we are in a little bit of break right now, which lets us to talk a little bit of the schedule here today. We have right now currently the first run of the female athletes. After that, we are coming into the double-seated run, the first of it. Then we have at 12:45 approximately the second run of the female athletes with another 20 athletes in the competitive field. And last but not least, we have at 2:00 p.m. the final of the double-seated competition. And we can look a little bit on the results from yesterday's trainings run. It was Bichler Edlinger, the two Austrian here in front of Bauerhofer, the two Italians, and also Lambacher and Lambacher, which were last year's the non-plus ultra, as you can say. There was the double to beat, and everything is the top three places are within 1 second. And the finish time of the doubles yesterday was 1 minute and 1 second for Bichler and Edlinger, and those two are really, really hot to get them onto the top spot of the podium to grab the gold medal here at the 25th edition here of the World Championships. And we are still waiting for Maya Boda to send her into the track. And we can also talk a little bit of what is happening beside the races. We have, for the kids up there in the Sellrhein coming out of the Future Workshop, the opportunity to test kind of race sleds here. So the Future Workshop produced and built sleds. They are a bit similar to the race sleds to get the public, to provide the public the feeling of sledding on a kind of similar race one, to motivate the younger generation to start with sledding. And their huge goal for them is to be #1 winter sport in 2035. And with some different working groups, they are working on that path, they are working on their dream, they're working on the future. And hopefully they are succeeding, because it is a very interesting, it is a very tough, it is a very fast sport, and we've seen it already in the male run. It is packed with action, it is packed with emotion, it is packed with thrilling situations, and also here at the female competition. And we have a little break and use it for a bit of a commercial. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt. Skifahren, Rodeln,
langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht raus. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. And welcome back another time with that beautiful pictures provided from the aerial footage of the World Championship Village Kühtai 2025. We've seen already the first run of the male athletes, and we've seen two competitors already of the female athletes, but unfortunately we had a crash, which leads us to a bit of break here at the competition, which leads us to having a little time to talk about what is happening the next days, what is happening today. And as I said before, and for everybody who is just stepped in now, welcome again. It is the 25th FIL World Championship in National Track Luge here out of Austria in a very well-known ski resort, actually. Kühtai is known for the perfect slopes, for the snow safetiness, and for having everything you want in one place. And in addition to skiing, they now have sledding as a huge part of their touristic destination, and this sledding opportunity is also used by the athlete representing Poland, Maja Boda. And here we have her back in the track, for sure also a bit harder pill to swallow for her, because she had a bit of break right now. It is mentally tough for the athletes, getting sent off at the starting gate after a little crash here, but right now with 1900ths of a seconds behind, she is doing a very, very good job right now in the upper part here, which we can see out of the helicopter. So the second intermediate time was 1 second and 3400ths of a second behind, and the third intermediate time is 3 seconds and 600ths of a second right now in the sunny part. So this is also a big factor to deal for the athletes, changing from sun to shadow and back. And we have her safe and sound in the finish area with 5 seconds and 5200ths of a seconds behind here right now on the second position for Maja Boda. And up there, Nadia Maria Loda representing Canada. It is her time to shine for sure, and pushing herself out here of the starting gate.
First intermediate time, 46/100ths of a second behind. Engste Linienwahl hier im oberen Teil der Strecke. 101 for Nadia Maria Loda representing Canada here. Ooh, she is on fire, but also here it is a very crucial part of the track, that turn here. Many of the athletes are touching the wooden barriers here. Many of the athletes are losing a huge amount of time here in the middle part of it. And yeah, going out of the track, and we are back with Othmar Peer. Begrüßen wir Sie mit einem Riesenapplaus hier im Zielgelände. Nadia Maria Loda. Nice to have you here in the finish area to Kühtai. 1.12.33. So, mittlerweile ist die Sonne hinter dem Finstertaler Stausee hervorgekommen. Traumhaftes Ambiente. Und ich habe zwei ganz prominente Persönlichkeiten hier bei mir. Es ist hier Werner Brandl, der allererste Weltmeister. 1979 gab es ja nicht weit von hier in Inzing die erste Weltmeisterschaft auf Naturbahnen. Werner Brandl, the very first World Champion, 1979. And he said it is really fascinating to be here, fascinating to be part, and it is a stunning to watch the athletes, and the organization did a very good job. Man geht auf ganz anderes Material, ist einfach anderes And Othmar is asking if there are some similarities to back in the days and today. They also had icy tracks back in the days. Bei diesen Rennen, die jetzt stattfinden, ist schon sehr, sehr viel mehr Eis. Ja, also ich höre, wir müssen da gleich zurückgehen. Florian Brandl steht auch noch bei mir. Er holte die Bronzemedaille im Doppelsitzer mit ihm, mit dem Bruder, mit dem Werner. Aber ihr seid natürlich Bekannte geworden dann als Musikante. Nämlich der Zillertaler Yoga-Trio bei allen einschlägigen Shows. Going to another best time with 1100 seconds behind and going to the finish area with a new leading time. Ich bin ja beim Doppelsitzer immer Zweiter gewesen, weil ich ja hinten gehockt bin. Aber jetzt probiere ich ab und zu beim Einsitzer fahren, dass ich halt doch einmal schlagen werde. Das ist, kann ich mir vorstellen, immer noch sportliche Rivalität. Ja, die beiden sind also nicht nur Weltmeister, sondern vielfache Staatsmeister, haben unzählige Rennen gewonnen, zwei ganz, ganz große. Und wir werden heute noch mehrmals Gelegenheit haben, mit ganz, ganz großen Sportlern der Vergangenheit zu plaudern. Damit wieder zurück, wir sind ja mitten im Rennen der Damen. Martin, bitte übernehme. And back here, it is racing time. It is time for Naomi Turney, Austria. 100ths of a second behind in the first intermediate time. And second intermediate time, she just lost 200ths of a second, which sets herself 100 of a second behind the current leader, Karina Miller. There is still plenty of chances for her to set herself up, and she used it for sure. She used it 1 second and 1700ths of a second right now for the young Austrian athlete, for Turney, and hopefully she makes every turn on the right point here and coming into the finish area with under minute time, 59 and 20 seconds. So, two Austrian ahead right now. Naomi Turney in front of Karina Miller, in front of Ruby Carla Holland Moritz. And up there is the next German athlete getting herself ready, Magdalena Inik. Also she pretty young, and also the Germans are set the focus a bit more, or also setting a bit of focus onto the national track luge sport, not just the luge in the ice channel. It is also important for them to have
outstanding athletes in that kind of field. But right now we have seen a bit touchings with the wooden barrier. A lot of people here looking on the athletes. A second intermediate time, already 2 seconds behind here against Naomi Turney. And now we have, she had built up her delay with 3 seconds and 76 hundredths of a second. But there's still 2 more runs for her. One is today and the other one is tomorrow, but she's unhappy with that. 6 seconds behind. A bit pissed, but she gets her learning out of it. And as I said, very young athlete. And up there, Katie Cookman, representing the United States of America, stretching herself a little bit out, waiting for the amplifier to get green. And now with the bib 10, half of the competitive field, nearly half of the competitive field are down already. And Katie with 13 hundredths of a second behind right now. And also here, same we've seen with Florian Clara, the entry point of the turn not pretty well executed, but using all the speed out of it, like that one. A beautiful turn by Katie Cookman, beautiful timing here and perfectly line for her, but 2 seconds and 41 behind. So having her safe and sound down there with 3 seconds and 32 hundredths of a second behind. Also, she not, kind of mixed feelings for her. And we have the first Italian, Jenny Castiglioni. The daughter of the FIL Natural Track Luge race director and coordinator Andreas Castiglioni. And also he was a renovated luge athlete, and she is on a good way to step up or overtake her father in victories. 73 hundredths of a second already ahead here for Jenny Castiglioni, the young Italian. Oh, here you can see it is very aggressive here. The ice is very aggressive. If you're just 1 second unconcentrated, leads you to a huge mistake, but she has the routine, she has the expertise to place herself on a top spot with a new outstanding time, 57.85, 1 second and 35 hundredths of a second right now here in front of Naomi Turney for Jenny Castiglioni. Buzzer it out, and up there is Patricia Urbans representing Croatia. Diese Farbe gehören Patricia Urbans. 47 hundredths of a second right now behind. So we've seen Jenny Castiglioni produced a fantastic run here, fantastic first run,
which gives her probably a huge self-confident boost and lets her be well prepared for the finals then tomorrow, Sunday, here at the World Championships 2025. Patricia Urbans 3 seconds and 62 of a seconds behind. Also here, this is going to be probably on the 6th position. Yeah, 6th position, 5 seconds and 29 of a second behind for her. But she's happy, she's smiling, and this is what it is here in Austria. Also out there, Lisa Walch, starting for Germany. As I said, 8 different nations. We have Poland, we have Croatia, we have Italy, we have the United States, we have Romania, and a few more athletes here. And we also have the very first world champion in national track luge since 1979, where first world championships were taking place. Near to that championships today, it was not many Ks away from Innsbruck. And here we have Lisa Walch coming into the finish area with a really good time in a second place, 58.71, 80 hundredths of a second, a bit more behind Jenny Castiglione. And up there is waiting the next one. It is Tina Stuffa, Italy. Let's have a look on her run. 14 hundredths of a second ahead already of Jenny Castiglione, but having some slight issues here on that very first important turn here going into that. Yeah, it is a kind of little S-curves here, and that little mistake cost her about a half a second already. And we see it same like Jenny. It is pretty aggressive, but those ladies are familiar with their equipment. They know which move is able, or which move is perfect for the sled, and sending her into the finish area with a second place, 74 hundredths of a second behind, but she is also not that happy with the run, but nevertheless there are 2 more chances. And up there, the third Austrian in the field, Tina Unterberger. Also, she is always ready for a win, always ready for secure top spots, always ready to produce outstanding results here in the World Cup circuit. And now we have her 28 hundredths of a second, unfortunately behind in the first intermediate time, but having a better execution on that 180-degree turn, coming into another very important turn with 27 hundredths of a second behind. She was able to close it a little bit, the gap, even if it's just a 100 of a second. But let's see what she is able to do in the lower part, 100 of a second right now ahead, but touching the wooden barrier is not making her faster. Let's see how she
can find the perfect line down there in towards the finish area. Coming into the finish area with a second place, and the hand gestures talks more than 1,000 words, and the body language, she is not happy with it. And now up there, she is the Grande Dame. She wants to take home her 5th gold medal at the World Championships. Training fastest woman, Evelyn Lantala, Italy. But 800ths of a second behind in the first intermediate time. Having her own fan club with her. So the drone is also ready to follow her, and she is a full throttle here, 2200ths of a second ahead already. And look at that coolness. Look at that execution of every turn, 5900ths of a second. Right now she is getting faster and faster and faster every turn. Every turn fits perfectly. The line is the perfect one, using the momentum and coming into the finish area with 7600ths of a second ahead, which sets herself onto the first place. Also, photographers are happy with the performance. And now the smiley one, Ricarda Ruetz on home turf, starting for the RC Sellrhein, 1100ths of a second ahead right now. Yesterday's 3rd place in the training, so she is also ready to take home a medal. Which color it is, if it is a golden one, a silver one, or a bronze one, is going to be decided tomorrow. But the fundamentals are set today. Touching the barrier, which costs her a little bit of time, which is resulting down there in the finish area. But that one was pretty well executed, pretty close to the snow barriers, and coming into the finish area with 3rd place, 80 seconds behind Eveline Lantala. But it is a perfect position for her. It is, if she can make the next run without any mistakes, she is good for a top spot here. And also good for a top spot is Daniela Mittermeier. Having 2nd place already at the World Cup in Laas, and also having 2nd place in Winterleiten. So 2 podium positions already in the current season. But as Michi Scheitel said, a World Championship is a whole nother level than a World Cup race. Everything is new, everything is different, and it is about pressure, it is about withstand the pressure. And right now she is on the 5th position, coming into the finish and ending it with a 4th position. So which means Italy, Italy, Austria, Italy, Austria, Italy. The top 6 athletes, Italian and Austrian games, as you want to say, with another one up there, Nadine Staffler.
having third place in Winterleiten, having a third place in Lars already, and yesterday's training results also in the top 5 ended. First intermediate time, just 100 of a second behind the Grand Dame, behind Evelyn Landthaler, but touching the snow barrier with the hand cost probably her a bit of time. 44 hundredths of a second it is right now. 47 hundredths of a second in the lower part, as you can see here right now perfectly. The last turn, it is very important to get the speed out of that turn. You have to really aim the hot line here and coming into the finish area. 80 seconds behind ex aequo with Ricarda Ruetz. So we right now having 2 ladies on the third place, and also Leander Moroda is happy with the performance so far of the Italian athletes. And here we have the result of the first run, female run. How can it be different? Eveline Landthaler in front of Jenny Castiglione, in front of Nadine Staffler, Ricarda Ruetz, Daniela Mittermeier. The next Austrian is Tina Unterberger on position 6, and 9 and 10 also is Austria, Naomi Turney and Karina Miller. And on the second page right now, on the very end of it, with 1 minute and 12 seconds, Nadia Maria Loda. But as we can remember, she had on the last turn some pretty hard issues, losing the track, going out into the deeper snow, and costs her a lot of time. So, ich höre gerade von Martin, wir sind wieder auf Sendung. Wir sind hier wieder im Kühtai. Der erste Lauf der Damen ist geschlagen. Und wie könnte es anders sein? Die Seriensiegerin Evelyn Landthaler hat auch heute wieder hier im ersten Durchgang zugeschlagen. Klare Führung wieder für dich. Right Erzähl now uns, wie es with gelaufen. Othmar, it is Evelyn Landthaler. She had a really good run, some little mistakes in, but everything went very well, and she's looking forward to the second round, and hopefully she can avoid the minor mistakes. Mal, dass du weit über eine Sekunde letztendlich dann vorne bist. Wie hat sich die Bahn präsentiert, anders als in eurer internationalen question right now is, how was the track? The track is a little bit different. They worked a lot on it. It is perfect, and it is really thrilling Aber ich to hoffe doch, dass du heute race noch here. schaffen kannst. Du hast ja noch heute einen zweiten Lauf. Schauen wir mal, wie es wird. Auf alle Fälle alles Gute, toi, toi, toi. Du hast die Erwartungen deiner Fans erfüllt. Das war also Evelyn Landthaler, die Dame aus dem Passaiertal. Wir rufen die Zweitplatzierte, Jenny Castiglione. Jenny, was für ein Rennen, das ist ein Wahnsinn. Ja, echt gut gegangen. Ich bin selbst überrascht, aber... The second place is Jenny Castiglione. She is happy with her run, and you can see it behind the father, Andreas Castiglione, also smiling, and she's happy. Team qualifiziert, dann heißt das meistens, man fährt um die Medaillen mit. Aber jetzt zweiter Rang im ersten Durchgang. Überraschung für dich. It is a surprise for her to be on the second place after the first run, and she's happy, and she's looking forward to the next 2 runs, and probably there is a medal somewhere in the pocket for her. And now we have the Austrian Ricarda Ruetz with Othmar Peer currently placed on the third position, ex aequo with Nadine Staffler. Dieses Heimrennen, alle sind sie hier, alle wollen The dich da question vorne is sehen. how hard it is for you to be on home turf
kein Druck, sondern eine It Unterstützung is für not a mich. pressure, it is an Der erste honor Lauf war jetzt, to ich glaub, oben compete ganz here. okay The und first ja, run leider an die was Wand. slight okay, but we Ich had leider so, ich had kann's nicht a ändern little und jetzt problem versuche touching ich weiter the anzugreifen. barrier, Die but in the next Ausgangsposition runs ist ja noch she nach wie is vor okay. trying Es geht in to erster fight Linie darum, again das kann man jetzt and nach dem ersten Durchgang get sagen, her hier back zumindest in die Medaillen zu fahren, the denn das Sieg podium wird wohl sehr, or sehr to the schwer, top der spot. Evelyn And Landtaler zu nehmen sein. Ich the glaube, so viel kann man task vorwegnehmen, is ein to großer set Vorsprung herself für die into the Südtirolerin. medal Aber du hast natürlich jetzt noch zwei positions. Möglichkeiten. Heute musst du noch einmal ran und morgen dann das Finale, noch alles offen. Ja, ich glaube, So wenn she der Evelyn says nichts passiert oder keine groben Schnitzer everything sein, dann wird sie das nach is Hause fahren, aber open, wir werden but if hinten nothing nach ein happens kurzes to Duell liefern und Evelyn, hoffen, wir Evelyn können will den Abstand zu ihr get so gering her wie möglich fifth halten. medal, Es but gibt I'm trying drittplatzierte to danke, close Ricky. Zwei Drittplatzierte nach the dem ersten distance Durchgang. between me and her and the second, third position. Nadine Staffler, congratulations. Danke, ja, And fest yeah, zufrieden. Also, I'm nein, happy passt with schon, it. wenn es so weitergeht, bin ich Is fest everything good, Ist auch and der Lauf, hopefully it also is aus deiner going Sicht like sehr that. gut gelungen, keine Fehler. Manche Next sagen, obwohl runs. Bestzeit, der eine oder andere kleine Fehler war drinnen. Frank viel, hey, ich glaube, war es ein guter Lauf, aber ich denke, kleine Fehler sind auch Everything dabei, was halt, perfect das from stelle the ich feeling nicht here. aus. It was a good Für run. unsere Some Zuschauer, man kennt dich ja little noch nicht so gut. Woher kommst du? Wie alt mistakes, bist du? and Aus yeah, Lars, bin she is 24 coming Jahre alt. from Lars, Lars, wo and es das she is Weltcuprennen 24 gegeben years hat, große old. That was internationale the question from Veranstaltungen. Othmar, Auch dir where is alles she Gute, coming heute from? noch zweiter Because Durchgang a und bit dann of morgen das große the Finale. fans Das war es are einmal vorher not knowing von here unseren already. bestplatzierten Damen. And Wir this werden uns is dann it gleich in der Pause melden, from sobald Martin wieder das the Freizeichen gibt. Also es competition wird jetzt here einige of, Einspieler geben Kühtai, und etwas and Werbung und dann melden wir uns mit Interviewpartnern hier aus dem Gelände. we are looking forward to see you again. And yeah, this was the second competition, kind of today, the first round for the female athletes, and we are going into a little commercial break here, and then we are back with the double-seated athletes in a few minutes. Alle die Hände aus den Taschen und die Fahnen und mitsingen jetzt. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aus, weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es steil wird, hilfst mir bitte. Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch. Zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. Sowohl Michael Scheikl wie auch Evelyn Landtaler und die Doppelpaarung Maximilian Bichler, Nico Edlinger gewinnen beim Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler in Winterleiten jeweils beide Weltcup-Bewerbe. Bei den Damen dominiert einmal mehr die Südtirolerin Evelyn Landtaler.
Wie schon am Vortag beim Auftaktbewerb ist sie auch am Sonntag in beiden Läufen die schnellste und holt sich so das Punktemaximum. Es ist mir noch ein recht guter Lauf gelungen, gute Zeit, auch besser wie im ersten. Und ja, bin logisch mehr wie zufrieden mit 2 Weltcupsiegen jetzt heimzufahren. Stark präsentiert sich an diesem Wochenende auch Tina Unterberger. Die Oberösterreicherin, am Samstag noch Vierte, fährt zweimal konstant und holt sich mit Rang 2 den ersten Podestplatz in dieser Saison. Wenn man die Evelyn weggeschneit, dann war es eigentlich wirklich knapp hergegangen. Heute hat sie selber ein bisschen Farbe bekennt, weil einmal unter einer Sekunde der Rückstand war im ersten Lauf. Nein, mega. Also man sieht, die Jungen drucken hinten voll drauf. Du kannst da keine Fehler erlauben, weil dann bist du sofort weg vom Fenster. Wie man sieht, die Nadine hat es heute erwischt, war gestern am Stuckerl, heute leider Nationencup. Also du darfst da wirklich nichts erlauben. Auf Platz 3 klassiert sich dieses Mal aus der italienischen Mannschaft Tina Stuffer. Es war alles offen, weil wir waren alle voll knapp, aber ich bin voll froh, dass es echt gereicht hat. Wie ich auch schon gesagt habe, oben auf dem Start, das ist mit den Vorbilder auf innerhalb weniger Minuten zu starten und jetzt mit diesem auf dem Podium zu stehen, ist echt eine große Ehre für mich. Auch die zweite Österreicherin Ricarda Ruetz kann am Sonntag zulegen und wird vor Daniela Mittermeier Vierte. Lisa Walch holt für Deutschland Platz 6. Stark auch die junge Italienerin Lotte Mulser, sie wird 7. Bei den Herren führt nach dem ersten Lauf der Italiener Daniel Gruber. Im Finale dreht sich das Ergebnis dann aber um. Zunächst sorgen Alex Oberhofer, Florian Klara und Fabian Brunner für eine italienische Dreifachführung, ehe Michael Scheikl wieder auftritt und an die Spitze fährt. Daniel Gruber liegt im Finale bis zur zweiten Zwischenzeit noch knapp vor dem Steirer Scheikl. Doch dann spielen die Nerven nicht mit und er muss sich letztendlich mit Rang 5 begnügen. Für Scheikl ist es mittlerweile der 7. Erfolg aus seiner Heimbahn in Winterleiten. Ja, Gott sei Dank habe ich das schon 1-2 Mal in meiner Karriere erleben dürfen. Ja, natürlich, Anspannung ist immer da. Vor allem, es ist nicht selbstverständlich, dass man vorne mitfahren kann. Gerade auf meine letzte Saison hin habe ich mich wieder gut errappelt. Dass es jetzt mit 2 Siegen, dass das ausgeht, ja, ist für mich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag das Gleiche. Großer Verlierer vom Wochenende ist bei den Herren der Italiener Patrick Bigneter. Am Samstag gar nur auf Rang 25 qualifiziert er sich am Sonntag trotz gutem ersten Lauf aufgrund des Kontingentes nicht für das Finale. Der Erfolg im Nationencup ist für Bigneter ein schwacher Trost. Mit dem exakt selben Resultat wie am Samstag endet im Doppel auch der zweite Weltcup-Bewerb. Die österreichischen Europameister Maximilian Pichler, Nico Edlinger gewinnen vor den Italienern Tobias Pauer, Andreas Hofer und Matthias und Peter Lambacher. Unglaublich, dass wir das geschafft haben. Jetzt da daheim auch noch 2-mal ganz oben stehen. Das ist einfach unglaublich. Und mit dem, das ist einfach, schaut einfach gut aus. Also wir sind super zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben zwar jetzt ein paar kleine Fehler gehabt und beim Material auch noch ein paar Sachen geändert, aber mit dem zweiten Platz sind wir super zufrieden. Wir freuen uns aufs nächste Rennen, nächsten Stopp in Benz, in Los, und werden wir dann wieder voll umgreifen und versuchen, auf einen ganz oben zu stehen. Mit 4 Erfolgen in 6 Rennen ist Österreich zum Weltcup-Auftakt stärkste Nation. Im Weltcup geht es am 5. und 6. Jänner im italienischen Lars weiter. Eine Medaille.
Welcome back here from the FIL World Championship, double-seated, and we are having Othmar Peer again with another interesting interview partner in the finish area. Ja, man kennt natürlich die großen Namen im Doppelsitzerbewerb, in erster Linie natürlich die Europameister und derzeit Weltcup-Führenden Maxi Bichler und Nico Edlinger, die beiden aus Stadler und Mur. Ganz am Ende des Murtals sind sie zu Hause. Dann, die kommen als allerletzte mit der Startnummer 8. Dann haben wir natürlich zu den Mitfavoriten zu zählen die Startnummer 3, das sind Tobias Bauer und Andreas Hofer aus Südtirol und aufgebaut natürlich auf Lambacher aus Italien, Startnummer 6. Die haben ja auch schon den Weltmeistertitel gewonnen, allerdings noch mit einem anderen Bruder ist er da gefahren, der Matthias Lambacher. Also das sind die ganz, ganz großen Favoriten. Die Österreicher hoffen natürlich auf ihre Weltcup-Führenden, auf die beiden Jungs aus der Steiermark, auf Maximilian Bichler und Nico Edlinger. Und es geht gleich los, damit zurück zu Martin Böckle ins Studio nach Hall. There it is, Blonka Konrad und Nicolas Dawidowski. The first double-seated pair here representing Poland. 8 pairs are, 8 couples are on the start here from 5 different nations. And with the last bit number, they're coming the current World Cup leaders. Bichler and Edlinger. And now have a look on the track how the two athletes from Poland are trying to get down there and trying to secure a perfect time. It is for sure for them a very important day because it is the first medal decision of this year's World Championship 2025. And now having also here on the last turn some issues, but now back in the finish area with 1 minute and 7 seconds and 11/100ths of a second. It is the first time here in the double-seated competition. And up there are waiting already the two athletes from Romania, Alexandru Cornel Goca and Andrei Viorel Deac. And with loud and clear commandos, the two are out of the starting gate, 300ths of a second behind here in the first intermediate time, breaking a little bit more than the two from Poland, but it is very important to have the right and the perfect line here. 1 second and 44/100ths of a second right now ahead, which underlined the good tactic of those two athletes. Touched a little bit the wooden barrier, but still 2 seconds and 800ths ahead here. But right now, that was not the yellow from the egg for the two athletes from Romania. That cost a little bit of time, but still ahead here with 1 second and 22/100ths of a second. Happy with the performance so far. It is the first run
of the two runs for the double-seated is a bit different than to the singles. Double-seated have 2 runs and the singles have 3 runs here at the World Championship. And next one is Bauer, Tobias and Andreas Hofer. Also, those two are counting to the top favorites here for the gold medal, having had some top results already here at the competition, at the World Cup circuit this year, 2024-2025. But with 1900ths of a seconds ahead, they are setting a good tone here in that competition. Extended their lead onto 7700ths of a seconds right now, which demonstrates their expertise, demonstrates their domination next to the 2 Austrians. 1 second and 7500ths of a second right now in front here. And here you can see how important it is to use the whole body to get the sled out of the turns, and with an impressive new best time, 4 seconds and 43 hundredths of a second right now in front for Tobi Bauer and Andreas Hofer. It is a time to beat. It is a new benchmark for sure here. We have the 4th pair in that competition, Hudi and Kwiesinski. 700 Metern wird in Kürze polnisch gesprochen. Start Nummer 4. Well protected, the athletes. Approximately 80% of the track right now in the sun, which makes it a bit easier in terms of visibility, but can also make it a bit slower track-wise if the sun is working on the ice. But that ice is thick, that ice is well prepared, that ice is ready to host an outstanding competition here in the 25th FIL World Championships. And those two are coming into the 3rd intermediate time with a delay of 3 seconds and 8100ths of a second right now, which is still currently second place right now. Let's see if they get speed up a bit, or if they got a little bit more of a package here. Yeah, a little bit more of a package here. 4th place for them, 5 seconds and 400ths of a second behind the leading duo, the leaders Bauer and Hofer, Italy, and up there is Slovakia, Halsin Gabriel and Halsin Samuel. There they are out of the starting, a perfectly well executed start here without any unnecessary turns here, which leads them to a new starting best time. And let's see how they can execute that, or how they can build up, and if they can build up their lead, or 800ths of a second right now in front of Bauer Hofer. But as we can remember, the lower section of the two Italians were outstanding, and they had have to work pretty hard to set themselves up there. 40 of a second now behind, coming into that kind of lower part. That turn is very crucial, is very important for them to take the speed out of it, and to take the necessary speed into the finish area, and to place themselves ahead. That was not possible, but 7600ths of a second behind Bauer Hofer is a pretty good position for the second run. Halsin right now, second place here. And up there, the next Italian,
duo Lambacher Matthias and Lambacher Peter. Am Start sitzt das Brüderpaar Lambacher Matthias und Lambacher Peter. Ihre Startzeit 600ths of a second ahead. Oh, having some issues here. But back on track, back on the ideal line here of the track in Kühtai. 8300ths of a second. It is now the lead for Lambacher. And as you can see, they work perfectly together. 7200ths of a second right now. Lost 1000ths of a second here in that middle part, but the lower part is important. The lower part decides everything. So having them in the finish area, 1:00:63, another 8300ths of a second right now ahead for the two Lambacher brothers, Matthias and Peter, and which leads us to the last two couples up there in the starting area. Those are Neuper Peter and Neuper Dominik, representing Slovakia. And they had yesterday's training time was 1:04. Neupauer, Peter und Neupauer haben das Rennen aufgenommen. So starting time 1200ths of a second ahead. But touching the wooden barrier maybe costs them precious time here. Yeah, 1 second and 4800ths of a second right now. The delay. Yeah, it is a very short track, 795 meters with an average gradient of 11.9%. And if there happening something out there touching the wooden barrier, or the braking was not on time, then you lose time. And Neuper unfortunately showed us that, but still coming in the fourth position with 1:04:15 yesterday. It is the same time than the two had yesterday at the training, and right now up in the starting gate are the current World Cup leaders from Austria, Maximilian Bichler and Nico Edlinger, with some stunning results already here in the World Cup circuit 2024-2025. They are for sure aiming for the top spot. They are aiming for the gold medal, and for sure that gold medal is in reach for those two young athletes here from Austria, working perfectly fine together and sending themselves out on the track without any hesitations. Short and precise commandos for them, 400ths of a second ahead here. Perfectly well executed. First important turn coming into the second 180 degree, 2900ths of a second behind, unfortunately, but there is still way to go down there. Right now in the middle part, and now it is for them the very last few meters, 2400ths of a second in the third intermediate time. And this is the part where everything have to fit together perfectly well. They have to use the speed out of the turn, and coming into the finish area with 100 of a second behind Lambacher, and Lambacher setting themselves on the second position. So the pressure for sure is on for both of them, for Lambacher, and for sure for Bichler and Edlinger.
It is the home World Championship here in Kühtai, and for sure it will be perfect for them to get the gold medal or take the gold medal behind. So the result of the first round: Lambacher, Bichlinger, Edlinger, Powerhofer, Halsin, and on 5th position Neubauer and Neubauer. It is going to be a fight between Austria and Italy. And I just heard that Othmar Peer is ready again with the interview partners in the Finnish area up there in the Kühtai. Let's go, Othmar. Was für ein spannender erster Durchgang im Doppelsitzer, unglaublich. Die Mitfavoriten, die haben sich im ersten Durchgang deutlich abgesetzt. Mit einer ganzen Hundertstelsekunde sind sie vorne, die beiden Jungs aus Italien, Matthias und Peter Lambacher. Ich glaube, du bist der Peter. Ja, genau. Eine tolle Geschichte, eine Hundertstel vor den Österreichern, die heuer eigentlich fast alles schon gewonnen haben. Zufrieden? Of a second ahead of the Austrian. How is your feeling? We are happy with the first run, and the second run is, again, it is game time again. We put everything into the track. What is your point of view, Matthias? Everything went well. We are happy with the equipment. We are happy with the performance in the first run, and we try to avoid the little mistakes we had in the first run. And now it is time to battle the Austrians. Alles Gute heute ab 14 Uhr, zweiter Durchgang, heute erste Entscheidung bei diesen Weltmeisterschaften. Wir halten euch die Daumen. Danke. Ja, da sind sie also, die beiden Führenden mit einer Hundertstelsekunde vor diesen beiden Herren, den Europameistern und derzeit Weltcup-Führenden. Oben sehr schnell unterwegs gewesen. War irgendwo ein kleiner Fehler, dass dann letztendlich die Italiener so Bichler, Edlinger, nach vorne gekommen sind. Behind Lambacher. In der vierten Kurve haben wir leicht die Bande touchiert. We had in the third curve a little problem. We touched the wooden barrier. Also es liegt schon was drinnen, wie der Maxi schon gesagt hat in der vierten Kurve. Da hat man leider schon gemerkt, wie sehr der Schwung bei uns dann nachher gefehlt hat. We lost a lot of speed in the third curve. But the second run is on, and at 2 o'clock we see what we can manage here again. Wird sicher eine mega spannende Entscheidung werden hier, der Doppelsitzer-Bewerb der Naturbahnrodler hier bei der Weltmeisterschaft im Kühtai. Und damit wieder zurück zu Martin. Ich glaube, ihr habt einige Impressionen bereit. Ja, und weil es so schön ist hier und heute in Kühtai, machen wir doch gleich einen Stimmungscheck im Zielbereich. So this was the first run here of the double-seated competition out of Kühtai, 25th edition of the FIL World Championships 2025. And today's schedule is not done yet. We have the second run of the female athletes. There again, 20 athletes on start, and then for sure the final and the first big medal decision today at the double-seated competition. Noch einmal die Hände aus den Taschen, Sweet Caroline, einmal geht's noch, Stimmungschecker hier im Zielbereich, Weltmeisterschaft Naturbahn in Kühtai.
Ich gehe zu McDonald's. Snacksalat. Pommes. Wo geht Max hin? Zum Mäcki. Folgen Sie dem Wagen. Sicher nicht. Heben Sie mir Hände, es ist ein Notfall. Okay. Royal TS mit Extrakäse, Pommes und Vanilleshake. Was? Na, glaub, du bringst mir nichts mit. Vergesst doch nicht auf dich. Hundertstel Krimi, glanzvolles Comeback und eine perfekte Premierenveranstaltung. So kann man das erste Weltcup-Wochenende der Naturbahnrodler im Tiroler Kühtai am besten zusammenfassen. Nach dem Rücktritt der Allzeitgrößen Thomas Kammerlander und Alex Gruber wird der Kampf um den Weltcup-Gesamtsieg im Einsitzerbewerb der Herren neu gestaltet. Zum einen sind der Italiener Commentator und der Österreicher Michael Scheikel in der Favoritenrolle. Zum anderen bietet sich den jungen Athleten die Möglichkeit, sogar Richtung Podium zu fahren. Sicherlich ist es für uns ein bisschen eine Nervensache und zeigt aber auch, dass das Niveau sehr hoch ist und ich für mich selber mal zufrieden bin, dass ich dort mitfahren kann. Bei den Frauen ist klar, alles jagt Evelyn Landthaler aus Italien. Riccarda Ruhr hat ein extrem starkes Talent, was nachkommt in der italienischen Lager, fällt es auch nicht. Ich darf mich nicht ausruhen, weil es wird nicht einfacher. Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes sorgen das italienische Doppel Matthias und Peter Lambacher für klare Verhältnisse. Sie gewinnen den Doppelsitzerbewerb mit einer halben Sekunde Vorsprung vor den beiden Österreichern Maximilian Bichler und Nico Edlinger. Übrigens, die Entstehungsgeschichte der Doppelsitzerpaarung Matthias und Peter Lambacher ist eigentlich aus der Not entstanden. Patrick Lambacher, der in der vergangenen Saison mit seinem Bruder Matthias Weltmeister und Gesamtweltcupsieger wurde, legt eine Wettkampfpause ein. Matthias rückte auf der Rodel nun eine Position nach vorne und der jüngste Bruder Peter ist nun auf den frei gewordenen Platz als Hintermann eingesprungen. Es funktioniert. Erstes Rennen, erster Sieg, Traumstart mit der Rennrodel und Dritte Station im FIL Weltcup der Naturbahnrodler auf der Gaffeierbahn im Südtiroler Laas. Es ist dies auch schon die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in 2 Wochen im Tiroler Kühtai. Während der Doppelsitzerbewerb wieder von Österreich dominiert wird, sind die italienischen Rodler und Rodlerinnen im Einsitzerbewerb bei den Damen wie auch bei den Herren eine Klasse für sich. Wir beginnen mit dem Sieg des Wochenendes. Geduld wird belohnt. Dies kann man im Falle des vielfachen Doppelsitzer Welt- und Europameisters Florian Klarer sagen. Mit 36 Jahren steht der Südtiroler nun auch erstmals in seiner Karriere im Einsitzerbewerb ganz oben. Nach Lauf 1 hat noch sein langjähriger Doppelpartner Commentator die Nase hauchdünn vorne. In Lauf 2 dreht sich das Ganze dann. Commentator fällt im Finale an die 6. Stelle zurück und Florian Klarer krönt sich zum Sieger in Laas. Heute hat einfach alles geklappt. Schon gestern auch das Material richtig hinterstellt, bei den Trainings schon allem gut gefühlt. Und ja, ich habe gewusst, dass ich vor dabei bin und heute habe ich das Glück auf meiner Seite gehabt und ist gut ausgegangen. Applaus gibt es selbst von den Konkurrenten, nicht nur aus dem eigenen Lager. Jeder freut sich mit Florian Klarer. Für einen italienischen Doppelerfolg sorgt Daniel Gruber, der knapp 4 Zehntel hinter Klarer Zweiter wird. Michael Scheikel aus Österreich hat kurz vor Weihnachten bei seinen Heimrennen in der Steiermark die 2 ersten Weltcup-Events gewonnen. Am Montag holt er sich mit Rang 3 einen weiteren Podiumsplatz.
war jetzt auf dem zweiten Lauf hin auf jeden Fall nochmal Risiko gegangen, fahrtechnisch, materialtechnisch, also mit allem drum und dran, alles nochmal auf eine Karten gesetzt. Dass jetzt der dritte Platz noch ausschaut, ist auf jeden Fall erkämpft, ist das Maximum, was ich heute rausholen habe können, und ja, damit bin ich auch zufrieden. Dabei musste er aber ordentlich kämpfen, denn Stefan Federer, der für die Schweiz fährt als Vierter, sowie der Slowene Ziger Kral auf Rang 5 sind nur knapp hinter dem Steirer. Scheikel führt damit auch weiter im Gesamtweltcup. Im Rennen der Einsitzer-Damen untermauert Seriensiegerin Evelyn Landthaler ihre Vormachtstellung. Mit Bestzeiten in beiden Läufen feiert die amtierende Weltmeisterin ihren 54. Weltcupsieg. Im ersten war ein kleiner Fehler dabei, aber ja, es war echt recht gut. Im zweiten habe ich noch mal ein bisschen mehr angreifen gewählt und ja, es ist mir gelungen. Ich bin mehr wie zufrieden, so wieder ins neue Jahr zu starten. Mit Daniela Mittermeier und Nadine Staffler auf den Rängen 2 und 3 folgen 2 weitere Italienerinnen. Beste Österreicherin wird Ricarda Ruetz auf Rang 4. Einen dritten Platz gibt man nicht so gern her, aber ja, ich habe gegen die Nadine jetzt alles versucht, aber ich ihr Heimbahn und die anderen 2 Mädels auch voll schnell. Ja, ich habe versucht dagegen zu heben, aber es hat leider nicht funktioniert. Mit dem 54. Weltcup-Erfolg liegt Evelyn Landthaler in der ewigen Bestenliste nur noch einen Weltcupsieg hinter der Russin Jekaterina Lavrientjeva. Katharina ist auch die Naturbahnrodlerin gewesen, die so einfach alles gewonnen hat. Und ja, ich habe selber nicht gewusst, dass es Gleichstand jetzt geben kann. Und ja, also ich muss schon sagen, mich freut es schon. Und ja, zählt zwar nicht einem selber, aber ja, mein Herz gern. Im Doppelsitzerbewerb haben Maximilian Bichler, Nico Edlinger bereits am Sonntag für einen österreichischen Erfolg gesorgt. Ja, es war relativ knapp. Wir haben uns mit der Bau jetzt beim Training auch schon sehr schwer da, mit dem Material und die Zeit auch. Aber jetzt im Endeffekt hat es wieder passt, dass die uns aufleichtet. Da sind wir richtig glücklich, wir zwei jetzt, dass das hingehauen hat. So. Das Rennen wurde in nur einem Lauf entschieden. Auf den Plätzen folgen die beiden italienischen Doppel Matthias und Peter Lambacher sowie Tobias Power und Andreas Hofer. Wir haben die letzten Tage, Wochen brutal viel gearbeitet, weil unser Rodel, was wir jetzt die letzten Jahre gehabt haben, was super auf uns hingestellt wurde, ist leider nicht mehr gegangen. Sie war hin. Und jetzt haben wir uns mit umstellen und das hat brutal viel gekostet. Und deswegen ist uns der zweite Platz heute, mir ist der brutal viel wert, mir kommt das 4 wie ein Sieg. Wir sind wieder bei den Leuten, wir haben wieder ein Gefühl gekriegt auf der Rodel jetzt heute in den Lauf und das ist einfach brutal schön. Und die haben eine brutale Freude heute. Für Spannung ist bei der Weltmeisterschaft in Kühtai auf jeden Fall gesorgt. Nach den 3 Weltcup-Events sind Evelyn Landthaler sowie Bichler Edlinger die großen Gejagten. Sie haben sich bisher äußerst souverän gezeigt. Doppelt spannend wird es dann aber auf jeden Fall auch bei den Herren. Dritte Station im Weltcup der Naturbahnrodler. Und da geht es ab in Sötztal. Genauer gesagt zur Grantaubahn nach Umhausen. Die Rennen auf dieser Bahn gelten in der Naturbahnszene als Klassiker. Für Newcomer eine große Herausforderung. Selbst für die arrivierten Athleten gilt die Grantaubahn als äußerst schwierig. Spektakulär ist in Umhausen immer das Nachtrennen. Das Weltcup-Wochenende wird an 2 Tagen ausgerichtet. Einmal als klassischer Weltcup-Bewerb und tags darauf ein Verfolgerwettkampf, bei dem jeweils 2 Athleten in einem Lauf gegeneinander antreten, wobei der Schnellere eine Runde weiterkommt. Besonders fokussiert und auch motiviert geht Österreichs Team in Umhausen zur Sache. Nach der Enttäuschung vor 14 Tagen beim Weltcup im italienischen Lars will man bei den Heimrennen nun wieder dementsprechend anschreiben. Der 3. Weltcup in Umhausen geht im Finale als Nachtrennen über die Bühne. Bei den Herren ist der Italiener Patrick Pigneter nach dem Training neben Teamkollege Florian Klara der Favorit.
Für Österreichs Nummer 1 Michael Scheikel ist es ein schwieriges Unterfangen. Scheikel fährt in Umhausen stark, liegt nach Lauf 1 an der 2. Position, nur 2 Zehntel hinter Florian Klarer. Mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand liegt Patrick Bigneter nur auf Rang 3. Doch dann dreht der Südtiroler auf. Mit 1:11:60 kommt er bis auf 12 Hundertstel an den Streckenrekord des mittlerweile zurückgetretenen Thomas Kammerlander heran. Hier können dann sowohl Klarer wie auch Scheikel nicht mithalten. Klarer wird am Ende Zweiter, knapp hinter ihm Michael Scheikel als bester Österreicher Dritter. Ja, grundsätzlich Podest nehme ich gern mit, war ein hartes Rennen. Das ganze Wochenende schon ziemlich eng von dabei. Die Laufzeiten waren gerade von Patrick jetzt im zweiten Lauf richtig stark. Also da muss ich noch ein bisschen in die Trickkiste greifen, dass ich da mithalten kann. Ich habe schon gewusst, das Gefühl war schon da, dass ich noch einen drauflegen und aber was jetzt so gelungen ist, und eigentlich mit so einer Top-Zeit bin ich schon sehr froh. Ganz stark präsentiert sie in Umhausen Juniorenweltmeisterin Ricarda Ruetz bei den Damen. Die große Favoritin Evelyn Landthaler. Sie hat beide bisherigen Weltcuprennen ganz klar gewonnen, ist auch im Ötztal eine Klasse für sich. An ihr geht momentan nichts vorbei. Ruetz nach Lauf 1 nur Vierte, dreht in Lauf 2 mächtig auf und holt sich zum Jubel der Fans mit Rang 2 den nächsten Podestplatz. Platz 3 geht an die Südtirolerin Daniela Mittermeier. Es war ganz knapp, 2. bis 5. oder 6. Platz. Waren leider ein paar Hundertstel und dann habe ich nochmal voll angegriffen und ja, es ist immer noch knapp, aber ich bin Gott sei Dank nur Zweiter. Für Österreichs Team gibt es am Wochenende doch noch einen Sieg in Umhausen. Denn nach Rang 3 am Vortag gewinnen Maximilian Pichler und Nico Edlinger zum Abschluss den Doppelsitzerbewerb im Verfolgungsrennen vor den doch favorisierten Italienern Lambacher. Das war es erst nicht gedacht, weil die Lambacher sind echt ein gutes Doppelsitzer, aber die 2 Fahrten jetzt waren echt traumhaft für uns. Da bin ich echt nur stolz drauf. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das Verfolgungsrennen im Einsitzer der Damen und Herren verläuft spannend, aber mit gewohntem Ausgang. Im Damenrennen holt sich wiederum Evelyn Landthaler vor Ricarda Ruetz den Sieg. Dritte wird die Deutsche Lisa Walch. Pech hat hier vor allem Daniela Mittermeier. Beim Nachtrennen noch am Podest stürzt sie und muss aufgrund einer Knöchelverletzung die Saison wohl frühzeitig beenden. Bei den Herren setzt sich abermals Patrick Bigneter durch. Mit Florian Klarer und Fabian Brunner gibt es hier gar einen Dreifacherfolg für Italien. Michael Scheikel muss sich mit Rang 4 begnügen. Man hat bei diesem Klassiker in Umhausen einmal mehr gesehen, dass sie vor allem die jungen Athleten noch schwer tun. Neben Ricarda Ruetz können aber etwa die deutsche Sarah Schiller und der Slowene Žiga Kralj mit jeweils Rang 6 eine Talentprobe ablegen. Auch Jenny Castiglioni ist mit den Rängen 4 und 6 mitten unter den Besten. Am Wochenende 3. und 4. Februar folgt nun der Saisonhöhepunkt. Da gastiert man in Jaufenthal in Südtirol. Am 3. Februar gibt es einen Weltcup und am 4. Februar folgt die Europameisterschaft. Sowohl Michael Scheikel wie auch Evelyn Landthaler und die Doppelpaarung Maximilian Pichler, Nico Edlinger gewinnen beim Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler in Winterleiten jeweils beide Weltcup-Bewerbe.
Bei den Damen dominiert einmal mehr die Südtirolerin Evelyn Landthaler. Wie schon am Vortag beim Auftaktbewerb ist sie auch am Sonntag in beiden Läufen die schnellste und holt sich so das Punktemaximum. Es ist mir noch ein recht guter Lauf gelungen, gute Zeit, auch besser wie im ersten. Und ja, bin logisch mehr wie zufrieden mit so einem Weltcup-Sieg jetzt heimzufahren. Stark präsentiert sich an diesem Wochenende auch Tina Unterberger. Die Oberösterreicherin, am Samstag noch Vierte, fährt zweimal konstant und holt sich mit Rang 2 den ersten Podestplatz in dieser Saison. Wenn man die Evelyn weggeschneit, dann war es eigentlich wirklich knapp hergegangen. Heute hat sie selber ein bisschen Farbe bekennt, weil einmal unter einer Sekunde der Rückstand war im ersten Lauf. Mega. Also man sieht, die Jungen drucken hinten voll drauf. Du kannst da keine Fehler erlauben, weil dann bist du sofort weg vom Fenster. Wie man sieht, die Nadine hat es heute erwischt, war gestern am Stuckerl, heute leider Nationencup. Also du darfst da wirklich nichts erlauben. Auf Platz 3 klassiert sich dieses Mal aus der italienischen Mannschaft Tina Stuffer. Es war alles offen, weil wir waren alle voll knapp, aber ich bin voll froh, dass es echt gereicht hat. Wie ich auch schon gesagt habe, oben auf dem Start, das ist mit den Vorbilder auf innerhalb weniger Minuten zu starten und jetzt mit diesem auf dem Podium zu stehen, ist echt eine große Ehre für mich. Auch die zweite Österreicherin Ricarda Ruetz kann am Sonntag zulegen und wird vor Daniela Mittermeier Vierte. Lisa Walch holt für Deutschland Platz 6. Stark auch die junge Italienerin Lotte Mulser, sie wird Siebente. Bei den Herren führt nach dem ersten Lauf der Italiener Daniel Gruber. Im Finale dreht sich das Ergebnis dann aber um. Zunächst sorgen Alex Oberhofer, Florian Clara und Fabian Brunner für eine italienische Dreifachführung, ehe Michael Scheik wieder auftritt und an die Spitze fährt. Daniel Gruber liegt im Finale bis zur zweiten Zwischenzeit noch knapp vor dem Steirer Scheikl. Doch dann spielen die Nerven nicht mit und er muss sich letztendlich mit Rang 5 begnügen. Für Scheikl ist es mittlerweile der 7. Erfolg aus seiner Heimbahn in Winterleiten. Ja, Gott sei Dank habe ich das schon 1-2 Mal in meiner Karriere erleben dürfen. Ja, natürlich, Anspannung ist immer da. Vor allem, es ist nicht selbstverständlich, dass man vorne mitfahren kann. Gerade auf meine letzte Saison hin habe ich mich wieder gut errappelt. Dass es jetzt mit 2 Siegen, dass es ausgeht, ja, ist für mich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag das Gleiche. Großer Verlierer vom Wochenende ist bei den Herren der Italiener Patrick Bigneter. Am Samstag gar nur auf Rang 25 qualifiziert er sich am Sonntag trotz gutem ersten Lauf aufgrund des Kontingentes nicht für das Finale. Der Erfolg im Nationencup ist für Bigneter ein schwacher Trost. Mit dem exakt selben Resultat wie am Samstag endet im Doppel auch der zweite Weltcup-Bewerb. Die österreichischen Europameister Maximilian Pichler, Nico Edlinger gewinnen vor den Italienern Tobias Pauer, Andreas Hofer und Matthias und Peter Lambacher. Unglaublich, dass wir das geschafft haben. Jetzt da daheim auch noch 2-mal ganz oben stehen. Das ist einfach unglaublich. Und mit dem, das ist einfach, schaut einfach gut aus. Also wir sind super zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben zwar jetzt ein paar kleine Fehler gehabt und das Material auch noch ein paar Sachen geändert, aber mit dem zweiten Platz sind wir super zufrieden. Wir freuen uns aufs nächste Rennen, nächsten Stopp in Benz, in Los, und werden wir dann wieder voll umgreifen und versuchen, auf einen ganz oben zu stehen. Mit 4 Erfolgen in 6 Rennen ist Österreich zum Weltcup-Auftakt stärkste Nation. Im Weltcup geht es am 5. und 6. Jänner im italienischen Lars weiter. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein.
wenn es steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. And with that pictures, we are back here from the FIL World Championships in Kühtai Natural Track Luge with the second run in the female competition. Again, 20 athletes are in the competitive field, and for sure with the Grand Dame leader of the first race, Evelyn Lanthaler, then we have Jenny Castiglioni, then we have Riccarda Ruetz, the Austrian, and for sure another Italian, Nadine Staffler, leads us to Dani Mittermeier and the upper Austrian lady Tina Unterberger. Everything is well prepared. They used the break a little bit to work on the track, and the last one from the first race, Nadia Maria Loda, is back on the track. So it is the second out of 3 races here in that World Championship. And Nadia Maria Loda is working her way down to the finish area. Second intermediate time for her is already through, and now we have her in the third intermediate time. And this is it. And the last turn for Nadia Maria Loda. Back in the finish area, 2 minutes and 19 seconds. Summed up the first run with the second one. And up there is Ionela Mihaela Boca, representing Romania. Without any more on strokes started into the race. Upper part is a shadow 1 second ahead here, based on the results of the first run. And right now overbraked that turn, touched a little bit the barrier. It's still 38 hundredths of a second ahead for her. Another barrier touch here. Not well
rounded upper part and middle part for the Romanian athlete. Die dritte Zwischenzeit haben wir jetzt auch schon eingeblendet bekommen. 1:57, 1 minute 57.85 for the girl from Romania, Mihaela Boca. And now we have her in the finish area, Ionela Boca. Da freut sie sich, dabei zu sein bei dieser She Weltmeisterschaft. is happy. Den hat sie sich verdient. We have 1:09 here, and now we have Maja Boda representing Poland, starting into her second run. Here we have her going in hot into that 180, no, in that S curve. Here we have her 2 minutes and 40 seconds, 5 seconds and 54 hundredths of a seconds ahead right now for Maja Boda. See the German flags und wir begrüßen die Startnummer. In Kürze wird Magdalena Enig ihren zweiten Leistungslauf And here we have Magdalena Enig representing Germany, going into her second run. On second ahead here already in the first intermediate time. Very young athlete, was not that happy with her first run. Maybe she can step up the game here on the second run. 1 minute and 32.80, 1 second ahead of the second place, Maja Boda right now, 2 seconds and 75 already here ahead here in that in that lower part actually already for her, coming into the last turn and going over the finish line with 4 seconds and 39 hundredths of a seconds ahead here, which sets herself into the top spot, Magdalena Enig, but she left the finish area pretty fast, and here we have Patricia Ubans. 1:04,60. Wir kommen nach Kroatien, Novans, Patricia hat die Startbügel soeben verlassen. Ihre 2 seconds and 33 hundredths of a seconds for the first intermediate time, but having issues there, avoided to touch the wooden barrier, which hopefully gives her a bit of speed here. Eine wunderbare Kulisse hier für diesen Naturbahn-Rodelsport. Das ist now this is 3 seconds and 66 hundredths of a seconds ahead. Die zweite Zwischenzeit und die dritte Zwischenzeit 1:45,40. The third and last intermediate time
last part of it, going over the finish line right now. 4 seconds and 34 hundredths of a second right now for the athlete representing Croatia, Patricia Urban, setting herself onto the top spot. And we are waiting for the next athlete representing the United States of America, Katie Cookman, here in the FIL World Championships with time in the first round from 1:02.52 here. And now it is time for her to do it like in the first run. But the plan for sure is get herself as fast as possible down to the finish area. First split time 1.11.27. Then we have her with 95 hundredths of a seconds in the lead right now. 1.28.29 for the girl from the European market. Just look at her facial expression. It is full on. She is highly motivated and puts everything she has into the track and into a fast time. Katie Cookman representing the United States of America going over the finish line with a new current leading time, 1 second and 32 hundredths of a seconds ahead here, which sets her up into the top spot, into the spot in the sun. And she is smiling. She is happy with it, and we are waiting also if hopefully Ruby Carla Holland-Moritz is also happy down there in the finish area, pushing herself out of the gate here. One 2 and 52 already here ahead. With a slight but feasible touch of the wooden barrier, but she stays in her game plan. She stays in her performance. 1 second and 11 hundredths of a second still ahead here. What? That was not great for her in the upper part of the turn, touching the wooden barrier and sliding towards the wooden barrier. She knows it, that was not the perfect one, but still is able to maintain on the top spot. 1 second and 22 hundredths a second ahead. Waving into the camera, waving back home. Achtung, Achtung, es wird rot-weiß-rot auf der Bahn. Hände aus den Hosentaschen und die rot-weiß-roten Fahnen in die Hand. Wir freuen uns auf die Startnummer 6. Now up there it is with the bib number 6, Karina Miller. 1,87 und wir freuen uns jetzt auf ihren 11th position after the first run here. Starting with a good portion of a lead here. Just the 4 hundredths of a second now ahead. And now it is time to... It is necessary to stay on the perfect line. 47 hundredths of a second. And you can see it is bumpy, it is difficult, it is aggressive, and it is not easy to stick to the perfect line. And here we have her in the lower part, the last few meters, 1:59 to 2:01.
2:06.91, 1 second for her. And it is a good position. And now let's see what Naomi Töni can make out of it. And 59.20 in the first run. And now she is on the course. First intermediate time, 1 second and 82 hundredths of a second ahead. And now you can see how perfectly well inspected that course by Naomi is. 2 seconds and 9 hundredths of a second ahead. Every turn so far perfectly ridden by her. And she is on her way to a new leading time at 2 seconds and 39 hundredths of a second right now. And this is it, the last important turn. And now it is the task to keep the speed down to the finish and go over the finish line with 2 seconds and 95 ahead here. What a comfortable lead by Naomi Töni so far. Lisa Walch, the German athlete, 58.71 is also about a second faster than Naomi Töni in the first run. .61 hundredths of a second for her. One second and 17. There we have her in at the close-up again. Sure, so she is also very, very fast here. As you can see, it is the last turn for her. A slight touch, but that didn't cost her much in the last part, going over the finish area. Whoa, 1 second and 69 hundredths of a second. Right now ahead with 1 minute and 52.27. This is also amazing by the young German athlete Lisa Walch. And up there it is time for Tina Stuffer. 58.59. There is not much of a lead for her, but we've seen it by Lisa Walch. The middle and lower part were outstanding, were perfectly well ridden on her sled, and we have Tina with 41 hundredths of a second right now. That turn is also perfectly. So this is another chapter, another universe of luge sport here, which the ladies are showing us right now. We are currently in the top 10 after the first run. And here is Tina really on the edge here. Sometimes there is not much place or not much space between her and the wooden barrier, like here. So in a perfectly aerodynamic position, 1 second and 19 hundredths of a second behind here. And this is the thing I said earlier, the lower part and the middle part of Lisa Walch were perfect. She maintained the speed. She really was perfectly in the turns, and this is also a huge task for Tina Unterberger to catch Lisa Walch, and I guess she knows what she has to do
here on that 795 meter long track. And this is her big opportunity to set her in a good spot for the last and third run, which is happening tomorrow. 47 hundredths of a second right now in the lead here for Tina Unterberger. And here we see how fast she is into that S section in the start, in the upper part. 52 hundredths of a second right now. What amazing pictures we are getting provided here by the team of K19.TV. 90 seconds ahead, 90 hundredths of a second right now ahead. And here you can see how difficult that track really is. It is a high-speed one, and you have to really get everything right. And she does got everything right here. Tina Unterberger from Austria with 1 minute and 56.03 in total, but still not that happy. Shaking her head. And now Daniela Mittermeier. 58.13 hundredths of a second in the first run, and she is glued to her sled in the best and fastest position as she can get here. Here we have her 42 hundredths of a second behind of Tina Unterberger. More than half of a second lost here between the first and the second intermediate time. Third intermediate time, 47 hundredths of a second behind here. And here you can see her in the shadow part. The last turn is shadow right now. And now this the finish area, and it is a total time for her of 1:56.62. So in the lower part, she was able to close a little bit the gap between Tina Unterberger and her, but it was not enough to set herself on the top spot. Up there, Nadine Staffler. So we are at the 4 last competitors in the second run of the World Championships, with an ex-equal position on position 3 with Nadine Staffler and Ricarda Ruetz. 52 hundredths of a second ahead right now for Nadine Staffler. Für Nadine Staffler. 6 hundredths of a second was she able to build up her lead. And she said it early on in the interview, she had some minor mistakes here in the first run. Hopefully that one was a bit better for her. Also here, perfectly high in, low out on that turn. Coming into the finish area is remember 150. Yeah, that is a new leading time for Nadine Staffler. 20 hundredths of a second ahead right now in front of Tina Unterberger, and up there is waiting Ricarda Ruetz. She said it is not that of a pressure here to compete in front of home crowd. It is more an honor for her to be here on home turf, and she is looking forward to it. She is happy to be here, and she's ready to set that track here on fire. 9 hundredths of a second in the first intermediate time.
Now it is the very crucial upper part here. Everything have to fit together perfectly. This is red right now, 88 hundredths of a second behind here for Ricarda Ruetz, but it's still plenty of time to get the job done here, and she uses that time with 31 hundredths of a second right now in the lead. 40 hundredths of a second. Was she able to sled out in that middle part and coming into the finish area with hopefully a new best time going over? Yes, it is a new best time with 1 minute and 55.46. 60 hundredths of a second right now ahead, but maybe there are a bit of pain in her right forearm. And up there is Jenny Castiglioni. A bit of a surprise also for her after the first run to sit on the second place here behind Evelyn Landthaler. And now let's see what she can make out of that hell of a position here. Ricarda Ruetz had a perfect lower section, but as you can remember of Jenny Castiglioni's first run, also her lower section was perfect, and this is going to be probably a head-to-head battle between those two young competitors. 52 hundredths of a second behind, 94 hundredths of a second behind right now in the third intermediate time. This is going to be a tough one for Jenny Castiglioni to set herself in front, or to place herself in front of Ricarda Ruetz. It are the last few seconds. 1.55 was Castiglioni is 1.56.33. It is 84 hundredths of a second behind, and the facial expression tells everything. She is not happy with that run so far. And up there she is. 53 World Cup wins, 4 gold medals at the World Championships, and is tomorrow the day where she can aim for the 5th World Cup, World Championship gold medal. Evelyn Landthaler, 70 hundredths of a second already ahead, and she is that person, that female athlete to look at in terms of the national natural track luge sport. 87 hundredths of a second right now for Evelyn Landthaler. She is in another dimension here. Everything is on point. The timing is correct. The timing is perfect here in Kühtai for her last turn. This is going to be an outstanding new leading time with nearly a second ahead of Ricarda Ruetz, 76 hundredths of a second. She is happy, but she already also knows that the younger athletes are putting some pressure on her, especially Ricarda Ruetz. So, and in the finish area, Othmar Peer is again ready with the first interviews. Evelyn Landthaler mit einer Gesamtzeit von 54,73. Aber Platz 2, das in Lauerstellung für 76 Hundertstel hinter Evelyn Landthaler. Unsere
Auf Platz 3 aus Italien, Nadine Staffler, 1,37 der Rückstand. Und in Lauerstelle, ganz knapp. Die Damen sind Geschichte, sind in den Büchern. Nadine Staffler, eine Italienerin, eine Südtirolerin auf Rang 3, also zweimal einen beständigen Lauf gezeigt. Nadine, ich glaube, du kannst zufrieden sein. Ja, ich bin fest zufrieden, ich fühle mich wohl auf der Bahn und das kann so weitergehen. Ist es eigentlich So genau Nadine is deine really Bahn, happy oder with her wie schaut das performance. aus? Was She ist deine is Lieblingsbahn? feeling comfortable on the track, Lieblingsbahn nicht so, and aber nein, it ist is eine flotte not Bahn und her ich fahr gern. favorite track heute here, noch but einen she Lauf, wirst du really gut schlafen? enjoys racing here in Hast the du keine Kühtai. Probleme damit? Nein. Nadine, And alles Gute für morgen, für den Finalauf. wishing her all Und the wir best werden in for wenigen the Augenblicken dann die finals zweitplatzierte tomorrow. Ricardo And here we bei have uns haben. the Ich muss second Abstand halten. placed. Regie. So, und jetzt haben wir sie hier bei uns, Ricardo Ruetz, jetzt lächelt sie. Der erste Durchgang war nicht ganz, She sag ich, is nach happy Programm, aber about du warst her natürlich in second one. Schlagweite, She's aber jetzt hast du smiling. einen Mega-Lauf gezeigt, also Ricardo, klar, how was ist it? natürlich eine Ausnahmeerscheinung, aber du warst wirklich sehr, sehr gut dabei. Ja, ich glaube, mit der Laufzeit habe ich I jetzt gut think mithalten können, with that time I was doing pretty well. I showed I can withstand the pressure, and everything works pretty good, and it is a perfect day today, and she's looking forward to tomorrow, and hopefully there is another perfect day tomorrow. The second run was better here because on the turn 5 I had a perfect line here. Frage an dich, wie vorhin bei der Nadine. Du bist jetzt also in aussichtsreicher Position auf eine tolle Medaille. Kannst du da schlafen mit diesem Wissen? Ja, ich glaube, ich kann besser schlafen als wir mit der Aussicht auf keine Medaille. Okay, dann alles Gute für morgen. Danke, das war Ricardo Ruetz. Und jetzt haben wir natürlich noch die klar führende Dame, sozusagen wirklich die Nummer 1 der Welt seit vielen, vielen Jahren. Für mich sage ich jetzt einmal, und ich glaube, das ist nicht übertrieben, die Rodlerin, die beste Rodlerin aller Zeiten. Denn dein Palmares ist wirklich sensationell. Und jetzt hier wieder, es ist, wie geht es dir eigentlich damit? Du bist jedes Mal die Favoritin. Ist das kein immenser Druck Current oder motiviert dich leader das eher? in that competition. Ich glaube, logisch macht man sich schon mal Druck selber. Aber ja, How is it with the pressure? The pressure is good. Und ja, ich will selber halt das Beste geben und nachher always want ist eigentlich to eine Motivation bring dazu. on the perfect performance here, and it is a motivation for me. Vorfeld angenommen hat. Du auf 1, der die Lokalmatadorin Ricky Ruetz, endlich nach einem nicht ganz so starken ersten Lauf jetzt klar die Nummer 2 und auf Nummer 3 deine Landsfrau Nadine Staffler für dich erwartet. Ja, also es hat sich schon herausgestellt, dass sich ein harter Kampf da um die Podestplätze rauskommt. Und ja, es ist noch ein dritter Lauf. Ich glaube, es ist noch nichts entschieden. Wir müssen alle Vollgas geben und ja, wir werden sicher There's unser Bestes geben nothing und nachher yet schauen, was decided. rauskommt für uns alle. Evelyn Landhaller says there is Die a ganze third run Damenwelt waiting for us unsere tomorrow, Evelyn so Landhaller. we So are wird's morgen looking wohl forward auch so to sein. see Allerdings it and also diese Dame to zu have the schlagen, final ist sehr, sehr results schwer, denn tomorrow. die hat sogar bei den italienischen Meisterschaften die Herren geschlagen. Also die Mädels brauchen sich nicht genieren, wenn sie nur um 2 und 3 fahren. Damit wieder zurück zu dir, Martin. Ja, und weil es so schön ist hier und heute in Kühtai, machen wir doch gleich einen The Stimmungscheck. schedule for today is at 2 p.m. We have the first huge Alle die Hände aus den Taschen medal und die Fahne decision und here mit at the Sieger 25th FIL World Championship. It is the double-seated medal decision, and we're looking forward to it and hopefully seeing a perfect race from all the competitors. And here we have a panoramic view over the World Championship destination, Kühtai, Austria, Tyrol, near Innsbruck. Everything is well prepared, and it is the first big competition day of the World Championship tomorrow, the third and final run of the male athletes and of the female athletes, and for sure also with the team. And we see us soon, and we're going into the commercials.
Was mir an Innsbruck im Winter so taugt? Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es mal steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. Herzlich willkommen! Heute sind wir bei World of Freesports nach Japan gereist, zur Weltmeisterschaft der World Wake Association. 6 große Events zwischen März und Juli gab es schon in diesem Jahr auf der Tour und nun wird es zum Saisonende beim 7. und letzten Event darum gehen, wer sich den Titel der Wakeboard World Series sichert. Landschaft rund um den Ikeda-See bei Miyoshi City in der japanischen Präfektur Tokushima bildet die perfekte Kulisse für die Wakeboard-Weltmeisterschaft der WWA. Diese Veranstaltung ist zugleich der Höhepunkt und das Finale der Wakeboard World Series 2018. Die größten Wakeboard- und Wake-Skate-Stars aus über 30 Ländern wollen hier Erfolge feiern und in die Geschichte eingehen. Toll, dass der letzte Event des Jahres in Japan stattfindet. Es gab damals schon einige Veranstaltungen hier, die immer Spaß gemacht haben. Das Publikum ist großartig und jeder ist in Topform. Das sind schließlich die Weltmeisterschaften, der größte Event des Jahres. Hammer, einer der coolsten Orte des Landes, wo ich hier gefahren bin. Ich meine, schau dich mal um, da sind die tollen grünen Berge und die krasse Brücke, wo wir unten durchfahren. Auch die Leute sind fantastisch und überaus freundlich. Die Weltmeisterschaften hier zu haben ist großartig. Fahrer aus der ganzen Welt kommen zum Wettkampf her. Ich gebe natürlich alles, es ist schließlich meine Heimat. Mal sehen, wie es läuft. Japan ist eine tolle Erfahrung. Gerade wenn man für den Wettkampf als Wakeboarder hierher kommt, dann ist das schon etwas Besonderes. Der Ort ist wundervoll und der Fluss fantastisch. Ich bin so happy, hier zu sein und mich ans Boot hängen zu dürfen. Meistens sind bei den Events die gleichen Top 10 dabei. Japan ist da anders. Wir sind quasi in Asiens Mitte und darum sind auch ganz viele Fahrer aus den asiatischen Ländern dabei. Es ist natürlich toll, auch mal denen zuzuschauen. Hier sieht man auch mal die ganz unterschiedlichen Styles aus den verschiedenen Ländern. Sarah zum Beispiel, die Australierin, kommt vom Snowboarden und geht ganz tief in die Knie. Cool, das zu sehen. Bei den Japanerinnen sieht man auch wieder eine ganz andere Herangehensweise. Ein ganz bunter Style-Mix. Jeder ist anders und das sieht man auf dem Wasser. Jeder hat seine individuelle Ausdrucksweise und das macht es aus. Darum lieben wir diesen Sport, weil ihn jeder auf seine eigene Art und Weise macht. Und genau dieser Unterschied soll erkennbar sein. Jeder ist individuell, ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt.
Harley, Corey, Tony und Mike sind für mich absolute Legenden. Schon seit ich 11, 12 Jahre alt bin, schaue ich zu ihnen auf. Für mich ist das Wahnsinn, jetzt beim Contest gegen sie anzutreten und am gleichen Boot zu hängen. Ich habe in der Vergangenheit einige Erfolge feiern können, besonders bei den Weltmeisterschaften, die ich 7-mal gewonnen habe. Ich will auch dieses Wochenende vorne mitspielen und vielleicht Titel 8 holen. Aber es wird immer verrückter, praktisch jeder hat Siegchancen. Hallo zusammen, ich bin Sean Murray und seit über 20 Jahren Wakeboard-Profi. Ich weiß, nicht jeder kapiert, was hier auf dem Wasser vor sich geht. Darum von mir jetzt ein kleiner Einblick. Zuallererst fällt auf, dass die Fahrer die Welle entweder auf der Fersen- oder Zehenkante anfahren, Heelside oder Toeside. Fersenkante oder Heelside bedeutet, dass die Seite des Brettes, wo sich die Ferse befindet, in das Wasser schneidet. Diese Seite empfinden die meisten Fahrer normalerweise einfacher. Sie haben mehr Kraft, wenn sie in die Welle fahren und abspringen. Wenn Sie dagegen auf der Zehenkante, der Toeside, fahren, gräbt sich die Vorderseite des Boards in das Wasser. Da ist der Absprung für die meisten ein bisschen schwieriger. Wo man noch darauf achten sollte ist, macht der Fahrer einen Straight Air, einen Flip oder Spin. Straight Air bedeutet höchstens eine halbe Drehung in der Luft oder weniger. Der Spin ist eine komplette 360-Grad-Drehung um die eigene Achse. Bei einem Flip sind die Beine des Fahrers über seinem Kopf. Manchmal hört man auch das Wort Mobe. Das ist dann die Mischung. Eine volle Drehung mit Flip in einer Bewegung. Um alles besser zu verstehen, müssen wir noch die unterschiedlichen Spin-Richtungen ansprechen. Frontside und Backside. Dabei kommt es auf die erste halbe Drehung an. Das ist bei allen Actionsportarten gleich. Wenn der Rücken des Fahrers beim Sprung in Fahrtrichtung dreht, macht er einen Backside-Spin. Wenn die Schultern beim Sprung offen zur Fahrtrichtung stehen, das ist ein Frontside-Spin. Wenn schon beim Abheben der Blick auf die Landung gerichtet ist, dann ist das meist eine sichere Landung. Aber in den letzten Jahren hat sich viel verändert. Der Sport hat sich stark entwickelt. Inzwischen macht man Double Flips, also doppelte Salti. Wenn die Fahrer daher nicht gleich von Beginn an in Richtung Landepunkt schauen, dann folgt wahrscheinlich ein Double. Darauf kann man auch achten. Zur Eröffnung der Wakeboard-Weltmeisterschaft haben die japanischen Gastgeber eine große Feier mit traditionellen Tänzen und Reden vorbereitet. Damit begrüßen sie die WWA-Präsidentin Shannon Sterling und die gesamte WWA-Familie. Die erste Entscheidung fällt beim Nachwuchs. Die Stars der Zukunft kämpfen um den prestigeträchtigen Titel des Juniorenweltmeisters. Erster Starter ist der Japaner Haruki Komatsu. Der Lokalmatador beginnt mit einem KGB und lässt dann einen stylischen Toeside 900 folgen. Im weiteren Verlauf seines Runs landet Komatsu ein Heelside 900 und einen Indie Tantrum to Blind. Nächster Athlet ist der Argentinier Kühtai. Der 18-Jährige legt mit einem Double Grab 360 los, dann folgen ein Heelside Backside 720 und ein hoher Frontside 720. Kühtai beendet seinen Run mit einem Tantrum to Blind, einem Toeside Backside 540 und einem Big Worm. Ich bin mit meinem Lauf zufrieden. Es war etwas unruhig da draußen und ganz ohne Sturz ging es bei mir auch nicht, aber ich denke, die Tricks waren gut und das freut mich. Bryce Gray geht als nächster Fahrer auf das Wasser. Der talentierte Australier beginnt mit einem KGB. Der nächste Trick ist ein Batwing to Blind, gefolgt von einem Indie Tantrum to Blind. Und dann zeigt Gray noch einen sauberen Toeside 540. Der Australier beendet seine zweite Runde mit einem Scarecrow, einem nicht ganz sauberen Nose Grab Pete Rose und einem Heelside 720. Yu Hamasaki ist einer von unzähligen Japanern, die in der Rangliste vorne dabei sind. Er stürzt leider einige Male, zeigt aber auch erstklassige Tricks wie diesen Dum-Dum. Ulftic will jetzt seinen Bruder Kai übertreffen. Der Argentinier beginnt seinen Auftritt mit einem Batwing to Blind. Dann springt der 18-Jährige einen sehr schön ausgeführten KGB.
sowie einen stylischen Melon Grab. Er setzt seine Show fort mit einem Heelside Backside 720 und einem weiteren Heelside 720. Mit einem eindrucksvollen Chrome-Up und einem Dum-Dum 540 beendet Ulf Ditch seinen Run und schiebt sich auf den zweiten Platz hinter seinem Bruder Kai. Letzter Starter ist Lukas Kidd. Der 17-Jährige gilt als heißer Titelfavorit. Er steht einen massiven Moby Dick. Dann ein No-Scrap Chrome-Up 540. Es folgen ein stylischer Roastbeef Heelside Backmob und ein Cuff Toe-Side Backside 540. Eine überragende Performance von Lukas Kidd, der seinen Lauf rund macht mit einem Sweet Heelside 720, einer Backroll und einem Heelside 720. Nach dieser Show gibt es keine Zweifel. Lukas Kidd ist der neue Juniorenweltmeister im Wakeboarden. Die Ditch-Brüder folgen auf Platz 2 und 3. Ich habe das, glaube ich, noch gar nicht realisiert, dass ich die Weltmeisterschaft gewonnen habe. Ein unglaubliches Gefühl. Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin, diesen Pokal in den Händen halte und mir diesen Titel sichern konnte. Auch bei den Damen sind die weltbesten Fahrerinnen zur Weltmeisterschaft nach Japan gekommen. Sie lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, zusammen mit Wakeboard-Legende Sean Murray die Gegend zu erkunden. Wir haben einen ganzen Tag eingeplant. Wir gehen in den Hochseilgarten, dann zum Wildwasser-Rafting und dann gibt's noch einen kleinen Bungee-Sprung. Das wird gut. Das war doch recht beängstigend, aber nicht schlimm. Wir haben es alle geschafft und sind gut durchgekommen. Ich habe noch nie im Leben so Angst gehabt. Ich springe gleich von einer Brücke. Wir sind alle miteinander befreundet. Toll, vor dem Wettkampf so zusammen zu sein. Ein Spitzentag. Es hat Spaß gemacht und wir haben viel gemacht. Jetzt sind wir bereit für den Contest morgen. Du musst unbedingt mal herkommen, wenn du noch nicht in Japan warst. Dieser Teil des Landes ist wunderschön. Großes Abenteuer und gute Freunde. Nach diesem Tag voller Abenteuer wird es nun ernst. Die Wakeboarderinnen bereiten sich auf das Finale vor. Taylor McCullough hat letztes Jahr die World Series gewonnen. Diesen Titel kann sie diese Saison nicht verteidigen. Sie hofft, dass sie stattdessen Weltmeisterin wird. Aber auch wenn sie diesen Tantrum to Fakey Cap 540 stehen kann, erwischt sie doch einen schlechten Tag. Sie wird nur Achte. Nächste Starterin ist die Weltmeisterin von 2014, Rebecca Gainge. Sie beginnt mit einem Indie Tantrum. Dann zeigt die 28-Jährige einen No-Scrap Scarecrow sowie einen No-Scrap Heel 540. Ein sauberer Auftritt bis dahin. Gainge setzt den Lauf mit einer Tootsie Roll fort. Die Landung ist nicht sauber, aber sie macht gleich mit einem Moby Dick weiter. Die Amerikanerin schließt ihren Run mit einer Front Roll und einem Indie Tantrum to Blind ab. Das ist der erste Platz. Eigentlich lief alles so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe noch auf dem Wasser eine Kleinigkeit geändert, aber ich hatte einen Lauf ohne Sturz und bin happy. Ich habe kein gutes Jahr hinter mir und freue mich darum, dass es heute wieder gut lief. Die 15-jährige Australierin Sarah Kell hat das Finale nur ganz knapp erreicht und will sich jetzt verbessern.
Ein schöner Heelside 540. Dann ein gewaltiger Indie Tantrum. Sie fährt sehr tief und beendet ihren Lauf mit einem Toeside 540, einem Whirlybird und einer stylischen Tootsie Roll. Damit rückt sie auf den 2. Platz vor. Fantastisch, die Bedingungen waren nicht optimal, darum habe ich einfach alles riskiert. Ich freue mich, dass es heute so gut lief. Jamie Lupina darf als nächste Starterin ihr Können zeigen. Die Amerikanerin beginnt mit einem Heelside 360 und steht auch ein Heelside 540 sowie ein Chrome Ope. Am Ende wird sie 7. Die Südafrikanerin Nicola Butler ist eine der dominierenden Fahrerinnen im Weltcup-Zirkus, aber sie kommt mit den Bedingungen in Japan nicht gut zurecht. Sie startet ihren Lauf mit einem Heelside 360, dann eine Roll to Blind. Die Südafrikanerin beendet ihren Run mit einem Batwing und einem Toeside Off-Axis 540. Das ist momentan der 3. Platz. Es lief nicht wie geplant. Ich bin gestürzt. Es herrschten raue Bedingungen mit viel Wind. Das war nicht wirklich das, was ich wollte. Megan Ethel steht bereits als Gesamtsiegerin der Wakeboard World Series fest, aber jetzt will sie ihre Saison mit dem WM-Titel krönen. Die Amerikanerin glänzt mit Tricks wie diesem KGB, einem technischen Toeside Off-Axis 540 und einem massiven, sehr schön ausgeführten Indie Tantrum. Damit zieht sie an Gage vorbei und krönt sich zur Weltmeisterin. Rebecca hat ganz schön Druck gemacht. Sie hatte 2 Runden ohne Sturz, ihre Tricks waren alle sehr sauber. Darum wollte ich mich unbedingt gut konzentrieren und das Geplante umsetzen. Das ist mir auch gelungen und damit konnte ich den Sieg holen. Das japanische Publikum freut sich auf den nächsten Höhepunkt. Die 4 besten Wake-Skater der Welt bereiten sich auf das Finale vor. Tony Iaconi startet in beiden Disziplinen, im Wakeboard und im Wakeskate. Dem Australier gelingt ein solider Run. Andy Kolb fährt normalerweise eher im Wakepark hinter dem Kabel, aber auch hinter dem Boot beeindruckt er mit einer starken Leistung. Den Titel machen jedoch Reed Hansen und Brian Grubb unter sich aus. Der 38-jährige Brian Grubb ist einer der Pioniere des Sports und zeigt einige schöne Wake-to-Wake-Transfers. Bei Brian Grubb sieht dieser schwierige Sport unglaublich einfach aus. Mit schönen 180-Kombinationen übernimmt er die Führung. Aber es wartet noch der 9-malige Weltmeister Reed Hansen. Der 28-Jährige hat den Sport in den letzten Jahren nach Belieben dominiert. In diesem Finale zeigt er mal wieder warum. Er sammelt zunächst mit einem technisch schwierigen 360 Selbstvertrauen und schickt dann locker den nächsten 360 hinterher. Doch der Amerikaner ist noch lange nicht fertig. Er hat noch einen dritten 360 auf Lager. Und dann zeigt er einen stylischen Pop-Shove-It. Hansen weiß, dass er damit seinen 10. Titel eigentlich schon sicher hat. Mit 2 weiteren 360s bringt er seinen Lauf sicher nach Hause. Wieder einmal triumphiert Reed Hansen. Er ist zum 10. Mal Weltmeister im Wakeskaten. Wenn ich die letzten 10 Jahre Revue passieren lasse, werde ich geradezu nostalgisch. Was waren das für Kämpfe zwischen Grubb und mir? Und wir sind immer noch dabei. Ein toller, aufregender Sieg war das. Wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte bei den Wettbewerben erlebt. Vor 2-3 Jahren sind alle durchgedreht, wenn jemand einen Double Flip gestanden hat. Inzwischen ist das schon im Viertelfinale Standard. Es ist einfach cool, auch dabei zuzuschauen. Die Finals der letzten Events waren die besten, die man je bei Wakeboard-Wettbewerben erlebt hat. Man muss bei den Double Flips unterscheiden. Ich finde, der Double Flip ist nicht alles. Es gibt Fahrer, die inzwischen die verschiedensten Spins machen, zum Beispiel Backside 900s. Daher ist der Double Flip nicht das Ende der Fahnenstange, aber er ist definitiv ein hilfreiches Werkzeug im Repertoire.
3 Doubles in einem Run, das wäre was. Ist mir aber noch nie geglückt. 2 waren das höchste. Jetzt kombiniere ich diese Doubles mit 900s. Da ich gerade den Backside 9 gelernt habe, wäre es doch cool, den jetzt zu bringen. Es geht nicht nur darum, was du in deinem Run machst, sondern auch darum, was du nicht machst. Schon kleine Unsicherheiten können deiner Platzierung schaden, wenn alle auf dem gleichen Niveau fahren. Es gibt bereits Punktabzug, wenn du bei der Landung mit der Hand ins Wasser greifst. Lieber halte ich den Grab länger, als auf Teufel komm raus noch eine Drehung reinzuquetschen. Style ist mir wichtiger, als mich wie ein Roboter zu drehen. Style hat immer Vorrang. Es ist aufregend, am Fortschritt teilzuhaben. Alle werden immer besser. Bei jedem Event sehen wir größere Tricks. Alle werden immer konstanter. Die Grabs werden immer besser. Es ist einfach cool, Teil dieser Entwicklung zu sein. Und der Sport entwickelt sich gerade unglaublich schnell. Jetzt heißt es Showtime für die Herren. Das japanische Publikum ist zahlreich erschienen und freut sich auf das Finale der besten Wakeboarder bei der WWA-Weltmeisterschaft. Erster Starter ist der junge Amerikaner Jake Pellet. Er beginnt mit einem Double Grab Heelside 720 und legt dann mit einem Nuclear Tantrum to Blind nach. Außerdem steht er einen Melon Chrome 540. Er stürzt auch mehrfach und daher wird er am Ende nur Achter. Pellets Landsmann Parker Segeli war die Überraschung der Qualifikation. Er startet mit einem Heelside 720 und steht dann noch ein Toeside 900. Dann hebt er zu einem Indie Tantrum to Blind ab. Der Moby Dick 540 ist nicht ganz sauber, aber dann beendet er seinen insgesamt soliden Run mit einem Chromo 540. Günther Oka fährt das erste Jahr auf der Tour und war dabei sehr erfolgreich. Der 20-Jährige zeigt einen massiven Toeside 900 und trumpft dann mit einem Nose Grab Pete Rose auf. Starker Auftakt von Oka, er legt mit einem Wrapped Heelside Backside 720 und einem exquisiten, technisch schwierigen Backmob 540 nach. Den Abschluss seines Runs bildet ein Heelside 900. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Im Finale wollte ich mich nicht zurückhalten. Das war allerdings so etwas wie ein Bumerang. Vielleicht hatte ich mir auch zu viel vorgenommen. Aber die Bedingungen waren auch etwas schwierig und das habe ich definitiv zu spüren bekommen. Nick Raper ist gerade von einer langwierigen Beinverletzung zurückgekehrt, aber er gibt im Finale alles. Er beginnt mit einem Indie Heelside Backside 720, dann ein Mute Chromo 540, den er gerade noch stehen kann. Es geht weiter mit einer Double Half Cap Roll. Zum Abschluss dann ein Nose Grab Heelside 900 und eine Double Roll to Revert. Das ist bislang der zweite Platz. JD Webb ist mit 31 Jahren der älteste Fahrer im Finale, aber der Amerikaner punktet mit Erfahrung und zeigt, was für ein nervenstarker Wettkämpfer er ist. Er launcht einen Switch Toeside 900 und setzt seinen Lauf dann mit einem Mute Heel 720 fort. Die Landung etwas unsicher, aber der Amerikaner bleibt auf den Beinen. Jetzt ein Indie Tantrum to Blind. Dann ein technisch anspruchsvoller Switch Mute Chromo, gefolgt von einem Nose Grab Pete Rose und einer Indie Roll. Er bleibt ohne Sturz und beendet seine 2 Runden mit einem Mute Backmob. Bei so einem Starterfeld wie hier, wo alle Fahrer die Double Flips und die Mob 540s drauf haben, die fahren alle so gut, dass ich schon froh war, das Finale überhaupt erreicht zu haben. Der amtierende Weltmeister Harley Clifford ist der erfolgreichste Wakeboarder der vergangenen Jahre. Er hat diese Saison bereits den Titel der WWA World Series gewonnen, aber der 24-Jährige ist immer noch hungrig. Melon Toeside 900. Ein sehr schön ausgeführter Double Indie Tantrum. Dann ein Nose Grab Blind Pete. Und der Titelverteidiger, er lässt nicht nach. Mit einem Slim Chance 540 legt er noch eine Schippe drauf.
Doch dann schlägt das Schicksal zu. Bei einer Heelside Double Cap Roll stürzt Clifford heftig. Er ruht sich kurz am Boot aus und obwohl er offenbar am Fuß verletzt ist, setzt er seinen Lauf fort. Er lässt sich von der Verletzung überhaupt nicht beeindrucken und steht ein No-Scrap Chrome Op 540, ein Mellon Heelside 720 und einen No-Scrap Pete Rose. Mit diesem unfassbaren Auftritt übernimmt Clifford die Führung. Ich war gut unterwegs, habe einen Double Tantrum gemacht und alle Tricks, die ich mir vorgenommen hatte. Auf dem Rückweg dann der Sturz bei der Double Half Cap Roll. Ich habe mir den Knöchel verstaucht, ich hörte es krachen und habe auch einen Riss gespürt. Etwas beängstigend das alles. Ich habe mir eine Pause gegönnt, es war aufgeschürft, aber ich war immer noch hungrig und wollte den Run unbedingt zu Ende bringen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe, aber die Schmerzen im Knöchel sind gerade Hölle. Der Australier Tony Iaconi ist eine starke Saison gefahren und liegt in der Gesamtwertung der Tour auf Rang 2. Klar, dass er auch den Titel holen will. Er zeigt extrem gute Moves, wie hier Switch Heelside 900 oder den hier Tweaked Heelside Backside 720. Dann folgt noch eine perfekt ausgeführte Mute Double Half Cap Roll. Iaconi setzt seinen Lauf mit einem Mute Chrome Op 540 fort, dann lässt er eine Indie Toe-Side Double Back Roll raus. Ein starker Auftritt von Iaconi, er krönt seinen Run mit einem No-Scrap Back Mob 540 und einem No-Scrap Slim Chance. Damit fährt er definitiv um den Titel mit. Ich bin absolut happy mit meiner Leistung da draußen. Es war genau das, was ich mir vorgenommen hatte und genau dafür habe ich die ganze Saison trainiert, diesen Run bei dieser Weltmeisterschaft zu stehen. Es ist einfacher, das hinter einem Boot zu machen. Japan ist ein wunderbarer Ort. Der letzte Fahrer, der die Reihenfolge noch durcheinander bringen kann, ist der Australier Corey Toynison. Der 21-Jährige steigt mit einem No-Scrap Heelside 900 ein. Toynison ist immer fürs Podium gut, wie auch dieser Mute Chrome Op 540 beweist. Dann folgen eine technisch schwierige Mute Double Half Cap Roll und ein sehr schöner Nuclear Tantrum to Blind. Toynison überzeugt voll und ganz, er springt ein Heelside Backside 720 sowie ein Mute Back Move 540. Schließlich rundet er seinen Lauf ab mit einem Toe-Side 900 und einer sehr stylischen Toe-Side Indie Double Back Roll. Eine sehr schwere Aufgabe für die Judges. Ganz im Ernst, ich bin höher gesprungen als je zuvor. Die Welle war so gut, ich bin bei jedem Run höher gesprungen. Ich habe mich nach jedem Trick super wohl gefühlt, ich war einfach voll drauf. Doch Toynison hat das Nachsehen. Der neue Weltmeister ist der alte. Harley Clifford gewinnt den Titel. Das war der Wahnsinn. Erst habe ich mit dem Erreichen des Finales die World Series gewonnen und dann sind ja auch heute alle unglaublich gefahren. Ich kann es nicht fassen, dass ich den Weltmeistertitel verteidigt habe. Ich freue mich über meinen 8. Titel. Jetzt will ich den Rekord von Kelly Slater brechen. Ich will auch 11 Titel holen oder sogar 12. Das war World of Free Sports. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, ich gehe zu McDonald's. Snacksalat. Pommes. Wo geht Max hin? Zu Mäcki. Folgen Sie dem Wagen. Sicher nicht. Heben Sie mir Hände, es ist ein Notfall. Okay. Oh
Royal TS mit Extrakäse, Pommes und Vanilleshake. Was? Na, ich glaub, du bringst mir nichts mit. Vergiss doch nicht auf dich. Hundertstel Krimi, glanzvolles Comeback und eine perfekte Premierenveranstaltung. So kann man das erste Weltcup-Wochenende der Naturbahnrodler im Tiroler Kühtai am besten zusammenfassen. Nach dem Rücktritt der Allzeitgrößen Thomas Kammerlander und Alex Gruber wird der Kampf um den Weltcup-Gesamtsieg im Einsitzerbewerb der Herren neu gestaltet. Zum einen sind der Italiener Patrick Bigneter und der Österreicher Michael Scheikel in der Favoritenrolle. Zum anderen bietet sich den jungen Athleten die Möglichkeit, sogar Richtung Podium zu fahren. Sicherlich ist es für uns ein bisschen eine Nervensache und zeigt aber auch, dass das Niveau sehr hoch ist und ich für mich selber mal zufrieden bin, dass ich dort mitfahren kann. Bei den Frauen ist klar, alles jagt Evelyn Landthaler aus Italien. Ricarda Ruetz, ein extrem starkes Talent, was nachkommt in der italienischen Lager, fällt es auch nicht. Ich darf mich nicht ausruhen, weil es wird nicht einfacher. Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes sorgen das italienische Doppel Matthias und Peter Lambacher für klare Verhältnisse. Sie gewinnen den Doppelsitzerbewerb mit einer halben Sekunde Vorsprung vor den beiden Österreichern Maximilian Bichler und Nico Edlinger. Übrigens, die Entstehungsgeschichte der Doppelsitzerpaarung Matthias und Peter Lambacher ist eigentlich aus der Not entstanden. Patrick Lambacher, der in der vergangenen Saison mit seinem Bruder Matthias Weltmeister und Gesamtweltcupsieger wurde, legt eine Wettkampfpause ein. Matthias rückte auf der Rodel nun eine Position nach vorne und der jüngste Bruder Peter ist nun auf den frei gewordenen Platz als Hintermann eingesprungen. Es funktioniert. Erstes Rennen, erster Sieg, Traumstart mit der Rennrodel und schauen wir mal, wie es weitergeht. Damit zum Einsitzerbewerb bei den Damen. Alles andere als ein klarer Erfolg der Südtiroler Ausnahmeathletin Evelyn Landthaler wäre auch auf der neuen Bahn in Kühtai eine faustdicke Überraschung. Zudem ist man gespannt, wie sich Ricarda Ruetz auf ihrer Heimbahn schlägt. Nach ihrer Verletzung in der letzten Saison musste sie lange pausieren. Es wurde ein glanzvolles Comeback, denn nach Lauf 1 setzte sie sich hinter Landthaler und noch vor Teamkollegin Tina Unterberger an die zweite Position. Ich glaube, ich habe im Sommer gut gearbeitet und jetzt sieht man mal, dass ich vorne mitfahren kann. Im Finale, welches in umgekehrter Reihenfolge der Platzierung gestartet wird, setzt sich zunächst die Südtirolerin Daniela Mittermeier an die Spitze. Nach Lauf 1 noch Fünfte, verbessert sie sich deutlich und Unterberger braucht nun wiederum einen starken Lauf, um die Position am Podium zu halten. Und dies tut sie. Tina Unterberger war im zweiten Trainingslauf am Vortag gestürzt, kann das mit aller Routine verdrängen und fährt zunächst auf die 1. Damit ist der Podiumsplatz nicht zu nehmen. Gestern habe ich mit einem Bauchfleck angefangen, das ist ja nicht unbedingt die feine englische Art. Heute mit einem Stockerl das zu beenden, das freut mich irrsinnig. Ich habe es mit jedem Schritt heute auf gespürt, dass mich doch gestern ein bisschen auf die Go gelegt hat. Dann Ricarda Ruetz. Wegen ihr sind viele Fans an die Strecke gekommen und die junge Österreicherin behält die Nerven. Vor den Augen vom Vater Heli Ruetz, er ist Organisationsleiter beim Weltcup in Kühtai, stellt sie die neue Laufbestzeit auf und wird zumindest Zweite. Geschlagen wird sie nur von Evelyn Landthaler. Wie auf Schienen fährt sie auch in Lauf 2 und damit ist klar, Landthaler ist wieder einmal nicht zu biegen. Sicher mein großes Ziel gewesen, dort zu gewinnen. Und wir haben ja Premiere gehabt, hier, schöner Boden, Wetter war perfekt, nicht zu kalt, das Eis war dichter, voll gut und ja, ist ein guter Saisonstart. Man hat Ohr und Ohr gehört, ganz viele Leute haben gejubelt und richtig geschrien und hopp hopp und ich glaube, das beflügelt noch ein bisschen mehr.
Vor dem abschließenden Finallauf im Herren-Einsitzerbewerb führt Patrick Bigneter gerade einmal 500stel vor Österreichs Hoffnung Michael Scheikel und dem italienischen Teamkollegen Matthias Lambacher. Dichtes Gedränge herrscht auf den Positionen 4 bis 6. Denn sowohl für den für die Schweiz fahrenden Stefan Federer wie auch der Österreicher Markt sowie die Italiener Gruber und Clara ist das Podest noch in Reichweite. Zunächst gelingt Florian Clara ein Klasselauf und er überholt Stefan Federer und auch Matthias Lambacher. Damit sichert er sich zumindest Rang 3. Michael Scheikel, vor kurzem zu Steiermarks Sportler des Jahres gekürt, war sie vor dem Rennen nicht ganz klar, wo er zum Weltcup-Auftakt eigentlich steht. Scheikel fährt im Finale souverän und seinem nächsten Weltcup-Erfolg ist nur noch Patrick Bigneter im Weg. Der Südtiroler wiederum hat sich in diesem Jahr mit Florian Clara dazu entschieden, sich ausschließlich auf den Einsitzerbewerb zu konzentrieren. Das Programm ist gekürzt worden auf 2 Tage, nicht mehr 3 Tage und für uns ist es unmachbar, in 2 Tagen die ganzen Läufe abzuwickeln. Deswegen haben wir gesagt, wir haben heuer das Hauptaugenmerk auf den Einsitzer legen. Und dies zahlt sich aus. In einem packenden Duell mit Michael Scheikel ist er auf allen Teilabschnitten praktisch gleich schnell. Und nach dem Zielstrich leuchtet für ihn die Nummer 1. Am Schluss liegt er 200stel vor Scheikel. Damit erfüllt sich Bigneter bereits beim ersten Weltcup ein großes Ziel. Er holt sich seinen 50. Erfolg im Einsitzerbewerb. Es war mein Ziel, heuer den 50. Weltcup-Sieg zu machen. Das ist beim ersten Rennen schon geklappt. Da hat man nicht gedacht, gestern nach dem Training war ich weit hinten, aber wie es ausschaut, bin ich noch sehr stark dabei und kann in Rennen wieder zulegen, wie es auch schon, das ist schon eine Stärke und das ist mir heute auch wieder gelungen. Man muss so sagen kann, es war arschknapp jetzt zum Schluss mit 200stel nur auf den Sieg. Stimmt mich positiv einfach für die restliche Saison. Ich bin jetzt gut in die Saison gestartet, ich bin konkurrenzfähig, ich kann fahren, mitfahren. Und ja, nein, ich kann mir selber nichts vorwerfen. Es sind ein paar Kleinigkeiten auf dem Niveau, kann man sich keine Fehler erlauben. Und nein, ich bin wirklich happy mit dem Wochenende. Der Auftakt in die neue FIL-Weltcup-Saison ist mehr als geglückt. Klasse Leistungen der Athleten und auch der Organisatoren. Viele Zuschauer und Traumwetter. So macht Naturbahnrodeln richtig Spaß. Der zweite Weltcup geht nun am 6. und 7. Jänner im italienischen Las über die Bühne. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es mal steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. Ja, und weil es so schön ist hier und heute in Kühtai, machen wir doch gleich einen Stimmungscheck im Zielbereich mit diesem Lied. Alle die Hände aus den Taschen und die Fahnen und mitsingen jetzt.
Ja, das funktionierte schon gar nicht schlecht. Wir haben noch einmal die Möglichkeit. Hände aus den Taschen und Sweet Caroline. And there we are back here to the first big medal decision of that FIL World Championship 2025 here in Austria. Kühtai, it is the doubles final run, and here we are having the starting list with the 8 double-seated competitor. Right now in the lead, Lambacher and Lambacher just 100 of a second ahead of Bichler and Edlinger, and in third position another Italian couple, Bauer and Hover. Everything is well prepared, and the huge question is Bichler and Edlinger able to maintain their huge winning run we've seen already in that season with 2 World Cup wins and current World Cup leader on that track here we've seen on the GoPro run? Or is Lambacher and Lambacher confident enough to build up their 100 of a second lead before Bichler and Edlinger? The answer on that questions will we have shortly when it is time for the hunt of the gold medal or silver or bronze medal. And in approximately 20 minutes we know who is the 25th world champion in the natural track luge competition 2025. And here we are live at the scene again, and for everybody who just stepped in to that TV broadcast of the World Championship, welcome again. It is the right time to step in. It is the final time. It is the first big medal decision. It is the start of Blanka and Dawidowski, the 2 athletes representing Poland, and they're opening the 8 double-seeded teams from 5 different nations. And as you can see, it is a shadowing again here in Kühtai, just a few kilometers away from Innsbruck, well known for the ski resort, but also since today known for the outstanding opportunity to host every natural track luge races, from European Cup to World Cup and now to the championships. Konrad Blanka and Nicolas Dawidowski in the very end part of that 795 long track, starting
few meters above 2,000 meters above sea level and ending at 198 meters. And congratulations to those two athletes with 106.87. And up there's another Polish double-seated team with Patryk Hudi and Wojciech Kizinski. That is the big question. Who keeps a cold head here in that final run? Are those cold heads coming from Italy with Lambacher, or here we can see the sensation or the continue of victory of Edlinger and Bichler? But right now, the two athletes representing Poland are on a good way with 1 second and 44 hundredths of a second ahead of the fellow countrymen. And coming into the last turn here with 1 second and 31 hundredths of a second, still in the lead for them, and placing themselves right now in the top position with 150 ahead. And looking onto the timing, and those two athletes are happy, are smiling, and did everything very well. We're coming to Romania. Alexandru Goca and Andrei Dehak setting up some prayers and to fully focus on the track, eyes on the prize. And now it is time to push them out of the starting gate. Here we have them first intermediate time, 57 hundredths of the lead, touching the wooden barrier here. And as we can remember from many runs earlier that day, touching that barrier can cost you a bit of time, but not those two athletes. They are building up their lead to 77 hundredths of a second right now, and coming into the third and last intermediate time with 1 second and 69 hundredths of a second already in the lead. Perfect for those two athletes here. And now it is the finish with 2 seconds and 45 hundredths of a second. Current first position. For the Romanian doubles, Dehak, Viorel, Andrei, and Neupa, Peter and Dominic representing Slovakia. den polnischen Bar Kwieciński Hudi und den polnischen Bar Blonka Dawidowski. And it is on for those two on the track. 182 hundredths of a second right now after the first intermediate time, but that can cost them a bit of second. It is possible, but we can see it. Yeah, 30 hundredths of a second. They minimize their lead here, but they're still on a good way, still in front, still having a bit of pillow of leading here for those two athletes. It is the third intermediate time, still 1 second and 39 hundredths of a second in the lead for Neupa. And now just have a look on the lower section. This is a very important part of the track.
Through the whole day, we've seen here athletes win or lose their race, but those two just maintained their lead and stick to their lead with 1 second and 31 hundredths of a second. Still in front here, Neuper. So we have the first 4 athletes here in the finish area, and now it is that time where the medals are on the list here, or can keep Neuper here the lead alive. But let's see what Halsin Gabriel and Halsin Samuel, representing Slovakia, are able to do here. 1 second and 75 hundredths of a second in the lead here in the first intermediate time. Everything has to fit together perfectly nice and perfectly smooth. Every turn have to be on point, have to be on the perfect line, on the beauty line, as you want to see it like that. And they are on the beauty line with 2 seconds and 68 hundredths of a second right now. And now we have that one is not the very best way to enter the last important turn here, but still have 3 seconds and 40. Still 3 seconds and a bit more in the lead, and this is the finish for Halsin with 2 seconds and 89 hundredths of a second in the lead. And now it is time to Bibber down there to look onto the timing, to look on the video wall, to keep the fingers crossed for them, because we are in the last 3 athletes. Bauer Tobias and Hofer Andreas on 3rd place after the first round with 101.46. And they have to be here with starting with a comfortable lead here, coming to the first intermediate time, 79 hundredths of a second. And as you can see, those two are working hard to stay on the podium. They have to get in lead here to get a medal. Which color is decided at the end of the race, but it is their mission and it is their plan to end that second run on first position. And they are able to succeed here with 1 second and 10 hundredths of a second in the lead here. Coming into the very last turn here, 1 second ahead here. And I guess we have some sure medal for the Italians here with Bauer and Hofer. Yes, it is a medal for sure for those two. In which color that medal is going to shine is a question to be answered after the next 2 double-seated teams, because up there we have now the current second position here in the double-seated team. It is the team from Austria. It is Maximilian Bichler. It is Nico Edlinger, current World Cup leader so far, and the top favorites for securing themselves on the top spot to let the gold medal hanging around their neck. Talking a little bit here, coming into that first intermediate time, 89 hundredths of a second in the lead for Bichler and Edlinger, but the things are not done yet. We've seen those 2 Italians in the lower part with outstanding performance, and those 2 Austria, Edlinger and Bichler, are with 1 second and 42 hundredths of a second in front, but now touching the wooden barrier here. That costs a bit of time here for the 2 young Austrians on their way to probably get them the
first gold medal at the World Championships 2025 of the FIL Natural Track Luge. It is the last turn for Edlinger and Bichler. Now let's just count them. 15159. It is at the top spot for them. 1 second and 22. At least it is a silver medal for Austria. At least it is a silver medal. But as we can know from the first run, Lambacher just have 1/100th of a second the lead here, and yeah, it is nerve-wracking right now here at the FIL World Championships. So, on top is Lambacher Matthias, Lambacher Peter. Let's see how they can maintain or how they can withstand the mental pressure. Is right now loading on their shoulders, coming into the first intermediate time with 13 seconds. 100ths of a second ahead right now for Lambacher and Lambacher, but we've seen some slight issues by Bichler Edlinger on the lower part, touching the wooden barrier. Now we have 42/100ths of a second for Lambacher. Lambacher, everything has to be smooth, everything has to be perfectly well executed. Also, every turn needs to be perfectly ridden. We now have 81/100ths of a second ahead here for Lambacher. Lambacher, this is going to be probably the decision that the gold medal is going to Italy for Lambacher. Lambacher now the last few meters and going to 26/100ths of a second, just in front of Bichler and Edlinger, which means Lambacher Matthias and Lambacher Peter has had the luck on their side and are the new world champion in the double-seated category. But we have, or Austria, having a silver medal with Bichler and Edlinger. And on third position, another medal for the Italian, Hofer Andreas and Bauer Tobias. What a close race, what a performance by the athletes. And as you can see here in the faces of the two Lambacher brothers, they are happy, they are satisfied, and they can call themselves world champions 2025. Here you have it, 2:01:34, 2:01:60, 2:02:82. What a close race between the first three top contenders here on gold. Lambacher, silver medalist Bichler Edlinger, and bronze medalist Bauer Hofer. Italy, Austria, Italy. And we just heard we have the first interview at the finish area with Othmar Peer. Okay, wir starten. So, Bronzemedaille für Italien, Bronzemedaille in diesem Falle für die beiden Jungs, für Tobias Bauer und Andreas Hofer. Two bronze medalists, Bauer Tobias and Hofer Andreas. Yeah, we hoped that we can secure the bronze medal spot here. We did our best and we are really, really happy with the third place. We just had a perfect season, great results here. Did you know that you can be here in the top favorite spots?
für die Slowaken, wo es eigentlich auch gute Zeit We're really happy to be here in the first Bahn ist quarter, jetzt especially in front of the es ist eine athletes anspruchsvolle representing Bahn Slovakia, und wir because haben they kleine also had Fehler a gemacht, pretty good aber wir time sind here. einfach It is a zufrieden, very dass wir hard das and gut in den Ring technical, gekriegt haben. difficult track here. We had some Name little Passaia issues there, but verwandt we're happy mit den to Ebenbichler in Tiroler brought it down to the Freiheitshelden. finish area and Ja, wahrscheinlich end schon, today der Pracht fehlt noch ein with bisschen, aber bronze das wird medalist. schon. Glückwunsch euch beiden, herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. So those were the two young Italians. So, Now und jetzt the haben wir die overview. Silbermedaillengewinner hier. Die Vize-Weltmeister. Silver Das klingt sehr medalist, gut, aber Vice ein World bisschen Enttäuschung Champions, sieht man im Bichler Gesicht von Nico Maximilian Edlinger. Edlinger, Nico. Nico, are you es a war bit sich echt disappointed? ausgegangen, hätten wir das Loch in der Vorhand Yeah, gehabt, wo it wir im was Vorlauf a schon bit Probleme tough gehabt here. haben, We had einfach gut erwischt hätten. issue like we es had war in the echt first ein run. richtiger Kampf zwischen uns Was und a Lambacher. fight between us and Lambacher. Es war so schön Is gewesen. this really disappointing? It would War be das really nicht zu beautiful, vermeiden, but dieser Fehler da now oben it in is a der silver Kurve. medal. Hat nämlich ziemlich heftig ausgeschaut und man hat mit freiem Auge gesehen, dass es dann relativ langsam wieder weitergegangen ist. Ja, wir haben genau das Loch erwischt. Like, so we just really targeted that hole here in the middle of the track. It was really fast, but the time was gone. But unfortunately, it was not the luck on our day. But we are more than happy to be the Wise World Champion. Ich glaube, jetzt ist natürlich der Gesamtweltcup euer großes Ziel, Nico. Ja, also wie schon gesagt, Gesamtweltcup ist unser Ziel, was wir machen. Deswegen werden wir bei den nächsten Rennen einfach unser Bestes geben und schauen, was rauskommt. So our next huge goal is the overall World Cup. So in the next races, we will fight pretty hard and maintain there or to secure there our spot on the leaderboard. So, und hier haben wir Now we have die neuen the Weltmeister, die strahlen mit der Sonne hier in der Skiregion Kühtai um die Wette. Die beiden Lambachers, aber in diesem Falle Matthias und Peter. Matthias Davor war and der Peter. Weltmeistertitel mit Patrick, mit dem älteren Bruder, ja. Genau, und jetzt wieder Goldmedaille für euch, unglaublich. Also war ein spannendes Duell mit Edlinger und Bichler. Really die beiden a Österreicher, thrilling die battle sehr stark between in die you Weltcup-Saison and the gestartet Italians, sind. you and the Was Austrians. hat er gedacht nach dem ersten Drucker, eine Hundertstel What do you thought about Ist ja gar after the nichts. first round? Just 100th of a second ahead. 100th of a second is like the same that nothing. It was just a total new race, and yeah, missing out some words here. We had a bit of difficult season starting, but now Matthias, it is hast du oben was amazing. mitbekommen, dass die Österreicher einen Fehler gemacht haben? But yes, did you recognize that the Austrian had a mistake here? No, at the start we didn't know anything. We were just fully focused. After the first round, we were not able to really look onto the second round. We don't know what we have to do here, and we had some small mistakes. And after 2 years being a world champion, it is happy. I'm happy, more than happy to be here again with my younger brother as again a world champion. Dann werden wir schauen, dann werden wir morgen noch die Teamkollegen voll umfeuern, schauen, wie es heim ausgeht. Ja, und richtig beiges Wochenende bis jetzt. Glückwunsch von unserer Seite, Gratulation zum Weltmeistertitel, für der wiederholte Weltmeistertitel. Alles Gute nach Italien, alles Gute an euch beide. So this was the first real and the first huge medal decision here at the 25th FIL World Championship, natural track luge, and it was thrilling, it was amazing, and now we are just waiting to see the podium again here on our screens. Just a little view to tomorrow's day, Sunday. It is the decision day of the single female and the single male competition with the third and last run. And yeah, maybe we can find ourselves, or maybe we can see some of the Austrians or Italian, or a huge surprise here tomorrow on the podium. And everything is well prepared here in the Kühtai. As you can see, there are some people joining the venue, some people are along the tracks. And yeah, everything is
perfect here. They made a perfect job, and we want to remind you, tomorrow is also the official World Luge Day, invented by the FIL, Fédération Internationale de Luge de Course. Slide deck. And also we have the team event coming up tomorrow. The team gold or silver or bronze race with on another sunny day tomorrow, -7 degrees, and just having a little recap of the day where we had everything. We had some minor crashes. Hopefully everything is fine by the athletes heading the crash, and now we see them again in the big screen. Italy, Austria, and again Italy, talking to each other. Bit of analyzing of the race so far, of the double-seated race. FIL-Weltmeisterschaft im Rennrodeln auf Naturbein. Kühtai, Tirol, Österreich. Flower Ceremony Doubles Man. Flower Blumenzeremonie der Doppelsitzer bei den Herren. Auf dem dritten Platz, in third place, representing Italy, für Italien, Bauer Tobias Hofer, Andreas, Italy. Second position, happy but a bit disappointed. Representing Austria, Edlinger and Bichler Mack. And one of them is the undisputed world champion, and the other one is the new and first world champion in his career, also representing Italy, Lambacher, Matthias and Lambacher Tobias. Die Blumen werden jetzt überreicht vom FIL-Präsidenten Einas Vogelis. The flowers will be now presented by the FIL President Einas Vogelis. Einas Vogelis is the FIL president, is handing over the flowers to the podium. And with that pictures, that is slowly but surely time for us to say thank you for streaming in. Thank you for being part of the first day of the FIL World Championships 2025. Wir werden dann in circa 15
Minuten fortfahren mit den offiziellen And tomorrow we hope we see you guys again when it is time for the female and male singles competition. This was the first day of the FIL World Championship. I just want to say thank you, have a good day, and we see us and hear us tomorrow on a beautiful Sunday again out of the Kühtai. We will have the official prize giving with all the medals here in the finish area. Thank you and see you in a minute. Helmut Roth, bitte zum Interview der Zielbereit. Helmut Roth. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es mal steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam.